Hello, bonjour, bonsoir. Comment ça va? Salut, c'est Kaiju. Naga, je sais pas comment tu préfères que je t'appelle en stream. Comment vous allez? Comment tu vas depuis tout à l'heure? Alors, je n'ai pas pu streamer hier pour cause de travail, mais aujourd'hui je peux streamer. Et ça, c'est bien. Et ça, je pense que je vais pouvoir finir aujourd'hui le... la quête, j'espère, j'aimerais bien. Donc, je propose qu'on s'y remette tout de suite. On en était du coup à la première récurrence éternelle. Donc c'est son premier, c'est le premier, la première loupe, la première boucle de Final, enfin Caslana de son vrai nom. Et on a rencontré Isilens qui est ça, le prochain personnage 5 étoiles d'ailleurs du jeu. On va donc devoir la suivre. On va pouvoir s'y mettre. Je vais couper la musique et remettre le son du jeu. Hop là. Allons-y. Light up the dawn. Enfin, il en a beaucoup trop pété, je tiens à le dire. Voilà. Et comme d'habitude, on répare tout ce qui est autour. Parce que je suis comme ça. Light up the dawn. Let's go. Oh, nice moves. On t'entend hyper bas? Ah merde, le son du stream est peut-être un peu trop fort. I will walk to the end with all your Hop, wills. on va baisser un petit peu le son du jeu du coup. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous me dites, hein. Parce que je peux pas mettre le son trop fort de mon côté. Le jeu est bas? Non mais monte ton son en fait. J'ai rien changé de mon côté, je peux pas mettre plus fort, sinon ça va saturer. My childhood musings, huh? So naive. J'essaie de voir mon côté. Les zigotos sur Discord qui sont trop hauts. Ah ça c'est pas impossible après. Alors. Si je regarde mon retour, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? I will walk to the end with all your wills. No matter the cost. L'eau, je teste. Ah ouais, c'est vachement bas, dis donc. Bizarre. So this was my childhood dream, huh? Comment ça se fait que mon son soit si bas? Oh là là. C'est embêtant. My childhood musings, huh? So naive. I will walk to the end with all your wills. No
matter the cost. J'ai fermé la page, je suis con. Là, ça donne quoi? Ça donne que j'ai coupé le son. I will walk to the end with all your wills. Matter the cost. Hmm. Ah ouais, mon son est ultra bas sur Twitch, c'est trop bizarre. I will walk to the end. Comment ça se fait? J'ai rien changé depuis la dernière fois. Matter the cost. Pourquoi le son est dégueulasse comme ça? Ouais, le son est au max aussi chez moi pour tester sur Twitch là, mais... Le truc c'est que si je mets trop haut, ça sature après. Comment ça se fait? OBS. Ah, j'ai fait la mise à jour d'OBS. C'est peut-être ça qui a merdé. Sauf que je me souviens plus du tout de ce que j'avais mis comme paramètre. Eh, c'est bon les bots là, c'est pas le time. So this was my childhood dream. Oh non, j'ai baissé le jeu là. Attends, je ban le bot de con là qui vont faire chier son monde. Alors, je déteste les mises à jour OBS parce qu'il te fout tout à zéro. Il remet tout My comme avant. childhood musings, Mais huh? pas comme quand toi t'as So besoin. naive. C'est ultra chiant. En plus, j'ai une Yoko dans les choux. So this was my childhood dream, huh? Bon, je modifie. Au secours. Il n'y a pas des connaisseurs de Twitch là qui peuvent. Enfin, des OBS qui peuvent m'aider. Par pitié. Où est Zach quand on a besoin de lui? Ouais. Et Zach, évidemment, jamais dispo quand on a besoin de lui. Ah là là. My childhood musings, huh? So naive. Non, attendez, je vais faire pause dans le streaming, je reviens le temps d'essayer de régler ces histoires parce que ça me saoule. Ah, le jeu sur OBS, frère, si je me mets au max, ça change rien. Alors, en plus, ça va saturer.
Voilà, là j'ai tout mis au I max will là. walk to the end with all your wills, no matter the cost. D'accord, vous entendez le jeu, oui, c'est pas le problème, mais est-ce que vous m'entendez bien aussi? So this was my childhood dream, huh? Ah, pour moi, de mon côté, c'est toujours dégueulasse. Ouais, bah, c'est saturé par contre, donc si je parle un peu fort, vous allez plus l'entendre. J'ai pas de compresseur. Bon. Écoutez, si ça vous convient, je laisse comme My ça, tant childhood mieux. musings, so naive. Et puis j'essaierai de voir ensuite pourquoi c'est de la merde comme ça dès que je fais une mise à jour OBS. Hein. We just washed it away and here it comes again. The black tide is really no joke. Light up the dawn. Light up the dawn. The waters end here. The one you seek is beyond this point. At last, I can meet with Her Majesty Saridra herself. Are there any formalities I need to observe? Don't kneel, don't do the hand-kissing or foot-kissing gestures of the old dynasty, and most of all, don't bow. The Imperator despises such rituals, especially when the heads of those taller than her bend beneath her crown. She really is down to earth. The second thing to note, only trusted ones may come near her. Keep 5 paces distance until the Imperator allows otherwise. Sounds like an old friend of mine. Well, experience is a good thing. Stay sharp, and you'll be just fine. C'est pas l'impératrice, ça c'est la gueule. Duck's Goldweaver. Little hostage. Apologies for keeping you waiting. It's you. You know them? Good. That makes things easier. Before that, I'm more curious about one thing. Where is Her Majesty Saridra? To avoid any misunderstandings, nameless swordmaster. Although we spoke and laughed along the way, I never said you were entitled to meet her. The Imperator decreed. The Deliverer will not appear in this age. Be wary of suspicious individuals. Come now, both of you. Let's finish our job. I see. It's a trap. I had no intention of fighting. So remember this, Lady Hysealant. If my sword shows any hesitation, don't thank me. Thank them instead. No, you misunderstand. We don't want to see Chrysoceras hurt each other. Just give us some time to ask you a few questions. The Nestia's golden threads will judge you and decide your fate. As you wish. White-haired swordmaster? If what you say is true, then you must know the fate of the world.
So, how much do you know about what we read from the prophecy? Parler de la prophétie de Tribi. You shall shatter into 1,000 fragments and wither in the soil of foreign lands. Is that correct, Lady Tribi? How? How is this possible? He got it right? Yes, but the prophecy never mentioned he'd appear here. At least, not in this era. You must listen to me, Aglaya, Tribi. The Finan of this world has not yet been born. In a distant future, he will follow the prophecy's guidance and appear before you. But do not seek him out, because Era Nova is a complete and utter lie. I will tell you the truth, and you will understand why the world must forsake the prophecy and find another path to Era Nova. Because I know both of you, and I believe that no matter how the course of history may change, the faith we all share will always remain the same. And so, the layers of rock began to reverse, and history wove itself anew. Through my old acquaintances, I was given the chance to meet the leader of the Flame Chase journey, Saridra. And after a long and arduous negotiation, we came to an agreement. The Imperator's alliance needed the destruction, and I was ready to pour all my strength into it. The spoils of the Flame Chase, the core flames, would be sealed by my hand. But the condition was this. In the upcoming battle, in our conquest of the Earth, I had to prove that my power could transcend fate. In the original history, there was a brutal war. At the end, the Titankin of Georios, Terravox, killed the rampaging Titan and took the core flame that supported the Earth. But this time, Amphorius encountered a turning point in its fate. Neither side suffered any losses. When I severed the Titan's head and raised the core flame high, the crowd gathered around the scorched remains of the god, roaring with joy, cheering for the hero of the destruction, who had ignited the faint spark of life for the first time. Yes, in that flickering light, the once dark path ahead seemed to become clearer. I proved myself. And in the long years that followed, I brought down the other Titans, one by one. I could do more than just wait. When time resets, the chance to change the world also emerges from the lines of history. Until finally, the brutal future revealed by Era Nova is reversed. But tell me, if that's truly the case, why are we doomed to the same outcome? Eh ben. Récurrence éternelle numéro 1. Fin. The people kept their promise and handed you all the core flames. In this world after Trebios, no demigods were born in Amphorius. At this point, I just want to know. When they vanished into the black tide with their mortal bodies, why didn't you shed even a single tear?
Your indifference chills me. To you, were they just a bunch of insignificant footnotes? Sorrow has been my constant companion. In fact, with 12 core flames upon me, the fire in my heart has never been more violent. I'll remember this world through anger. As long as I burn, they'll never truly leave me. Perhaps it's already too late. But you're right. Anger, at this moment, is the only weapon I can rely on. So, draw your sword, Executioner. I'll make sure you realize that your greatest mistake was leaving me alive. Te baston avec toi-même, c'est particulier, je pense. After that, he raised his sword and attacked. Then, Kaslana killed himself. That day, who fell to the sword to be left in the past, and who went into the future. I only remember a nymph, hiding in the shadows just out of sight, futilely pushing a stone ball. Climb, fall, climb, fall, climb again, and fall. The only freedom the nymph had was in choosing how to roll the stone. Sometimes fast, sometimes slow. Sometimes resting on a gentler slope, leaning against the stone for a break. But its choice couldn't change the futility of it all. The stone would always roll back down the slope, and the nymph would always return to the starting point, beginning again. Le mythe de Sisyphe, tout ça. After that, every time I reached this point in the cycle, the burning sky would cast a shadow over its path. It would nearly reach the peak at the 4th quint of curtain fall hour, then fall to the starting point in the first 15 seconds of the next entry hour. And my efforts in this cycle would dissolve into nothing at the same time. Récurrence éternelle numéro 1. Le sujet Kaslana a persuadé les 12 héritiers chryséens de récupérer les 12 flammes divines de manière pacifique. Après vérification, l'accès non autorisé n'a pas eu d'impact significatif sur le processus expérimental. Les 12 héritiers chryséens ont suivi à la lettre la séquence expérimentale prévue. Leurs cycles de vie se sont successivement terminés normalement et ils sont entrés dans la zone tampon. La régression des calculs a été initiée pour le sujet Kaslana et des fluctuations anormales de ses fonctions cognitives ont été détectées. Note de l'administrateur, premier échec tragique. Récurrence éternelle numéro 2. Le sujet Kaslana a adopté une stratégie similaire à la récurrence éternelle numéro 1. Aucun impact substantiel sur le déroulement de l'expérience n'a été observé. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont conclus normalement dans l'ordre. Le sujet Kaslana a fait régresser le processus d'extrapolation. Récurrence éternelle numéro 3. Ajustement mineur détecté dans la stratégie du sujet Kaslana. Le poids de la décision pour éviter les sacrifices des compagnons passés a été augmenté. Après vérification, cet ajustement n'a pas eu d'impact significatif sur le déroulement de l'expérience. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont conclus normalement dans l'ordre. Le sujet Kaslana a fait régresser le processus d'extrapolation. Récurrence éternelle numéro 5. Le sujet Kaslana a tenté de décompiler la marée noire pour la première fois afin d'élever les privilèges d'accès et d'exécuter les opérations non autorisées contre des sujets représentés par les 12 héritiers chryséens. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont conclus normalement dans l'ordre. Le sujet Kaslana a fait régresser le processus de calcul. Récurrence éternelle numéro 42. La réponse à l'univers, évidemment.
La 11e tentative du sujet Kaslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Le poids de la décision pour éviter les sacrifices des compagnons passés a légèrement baissé. Les cycles de vie des 12 héritiers chrétiens se sont conclus dans l'ordre. Le sujet Kaslana a fait régresser le processus d'extrapolation. Récurrence éternelle numéro 133. L'analyse des observations des récurrences éternelles numéro 83 à numéro 133 indique que la stratégie du sujet Kaslana converge progressivement vers celle de la récurrence éternelle numéro 42. Toujours la réponse à la question de l'univers. Risque de synchronisation excessive détecté. Possibilité de dégradation des fonctions cognitives. Note de l'administrateur. Cela renforcera sans aucun doute la tendance de tombeau de fer à la destruction. Alignement avec les attentes. Aucune intervention n'est nécessaire. Poursuivre l'observation. Récurrence éternelle numéro 134. Récurrence éternelle numéro 134. Absolute nonsense. I thought cycles was the answer you were looking for. No. It's just that the answer came so suddenly. There was no fun in tracing it back to its roots. Eons? Paths? What a load of nonsense. I can't give you an exact explanation of those two concepts either. Enough. I'm just expressing my frustration. Don't you understand? I was already expecting this. The black tide came from beyond the sky. And everything else is no exception. Fate is a strange thing. No matter how the details of history change, the Anaxa I know always remains as harsh as ever. If the other Anaxagoras actually worshipped the gods, I'd make sure to find a way to break the cycles and crush them in their cradles. Too bad. Now only you have the ability to do that. What's that supposed to mean? You're willing to help? Of course. The core flames were meant to save the world. And in my opinion, the noble titans have no reason to refuse. Besides, according to you, before stepping into these endless cycles, you were my pupil. I've already heard the same thing. Countless times. Et vraiment, il y a de quoi devenir complètement zinzin, hein, de revivre une boucle comme ça. Enough chit-chat. Let's go. If we run into any other scholars, leave them to me. We've all made preparations for total annihilation. Never thought someone would step in to help. You've been to the Luminary Throne before, haven't you? If you're talking about in past cycles. You're already much luckier than the other students. Hold up. T'as Homo Abilek, je te jure. Keep your wits about you. Someone's watching us. Pretty boy, your eyesight's better than I thought. As for that false god who's been turning the world upside down, it's you, isn't it, white hair? You sure do love stealing the spotlight. In the name of the Seven Sages, I demand that you immediately step away from the Luminary Throne. This is the sacred ground of reason, and no one may desecrate it. Il est si petit et frêle à côté de ça.
take my words back to Aglaya. I won't say the same thing twice, cat girl. Sac à puce. Oh my! You won't even call me the demigod of trickery. That is just heartbreaking. I have some words for you, too. First, as one of the most heretical blasphemers in the world, you have no right to lecture me. Second, this is none of your business, Grove Boy. Step aside. I don't want anyone getting hurt. Here we go. Core flame thieves. You really think you can scare off a sage of the grove with nothing but empty threats? This gloomy little brat's got a sharp tongue. Ooh, not bad, not bad. I kinda like you. As a return favor, feast on Cersei's core flame right here. Aw, don't cry now! That was close. I'm out of here. T'inquiète, j'ai mon super pouvoir et je vais récupérer Bartolos. Encore. Mais pourquoi j'ai un nouveau... Je sais comment ça marche, hein, merci. Ça fait 4 mises à jour. They're exactly like all the past ones I've known. Cunning. And yet so naive. Sounds like you have a plan? Of course. When I first set out on the flame chase journey, Lady Treby never managed to teach me Orynyx's miracle. But along the way, I learned a thing or two. Et vraiment, j'ai hâte de voir le moment où il va devenir le zinzin. Merde, je suis parti trop loin. Where are you going? I don't know. The Venerationists' foolish inventions finally come in handy. How is this possible? You've arrived, Zagreus. What? Do you know who I am? I'm running out of patience. So I'm not going to waste words. Listen up, spirit thief. Hand over the core flame, and let's pretend we never clashed. This way, you and this world can still be saved. Save? You sing better than any bard. If you ask me, you're the greatest disaster Amphorius has ever known. No matter how strong you are, you're still just a mortal body. Carrying 12 core flames? Don't make me laugh. You'll just get consumed by the divine flames and drag this world down with you. 134. What? This is the 134th cycle I've lived through. And the number of core flames I carry is... 1,596. Vas-y. Yes. 1,000 core flames and just a single Chrysos heir. How is that even possible? I've come this far. And that's proof enough. Attends, ça fait combien du coup sur la totalité à la fin? But someday you will burn to the ground. Of course. The divine flames will eventually consume my eyes and blind me. Est-ce que vous pensez qu'il a caché ça à Maïdi tout le long? Genre il a jamais dit à Maïdi qu'il vivait un cycle en boucle. Il y a que Naxa qui est au courant, genre. But before that, they could still forge and sharpen Dawnmaker. Now when I cut open your stomach, you won't feel a thing. You... This is the final warning. Fine. Assume this world holds 100 million possibilities. And no matter how one looks at it, 99,999,999 Il est à cause du réchauffement climatique. of them all point to outcomes of
certain destruction. Even so, I'll use my divine power, despised by the people of this world, to achieve that 1 in 100 million possibility. Bartolos! Brett, if you got the guts, you'll have to first step over my dead body. Ah mec, t'es pas prêt, hein. One on one, t'inquiète. Existence is of no no other choice but forward. The future will come. I'm fine. I can't let them down. For tomorrow. Bah alors, t'as envie de prendre un petit zuzu dans la gueule, toi? Fury of C'est bon, hein. Corvins consume me. How absurd. In my memories, Zagreus always meets the same end. Over and over again. Their departure no longer stirs anything in my heart. This reason core flame before us is a fake. Obvious as day. I know. I know. It always plays out like this. The spirit thief covers for her, and the trickery demigod escapes with 2 core flames. And then, driven by defiance or hatred, she decides to stand before me once more. Exactly like the countless past hers I've known. Cunning. Yet so naive. Since you've witnessed the same scene play out countless times, tell me, will you carve the trickery core flame from my chest now? That depends on your attitude. At least so far, in the cycles where you've asked this question, the endings haven't been so cruel. Well, thank you for that. But I also believe that this time, you won't catch up to me. No one can catch up to me. I'm no longer running to escape anymore. Whether you believe me or not, I'll still tell you this. You've made the wrong decision. All right, then. We'll see. Silence. This is new. One-eyed boy. What are you trying to pull now? Go, Cythera. Give us some time in private. This isn't for her, but for you. You've walked too far down this path. It's time to discuss a possibility. Maybe the road you're walking is not one of salvation, but one that will simply drag the world into the flames. For old time's sake, turn back. I don't care how many times you've tried, because there's one thing I'm sure of. Your Messiah complex has turned you into something no different from the icy gods you spoke of. The children of humanity you swore to save. They are no more than ants to you now, aren't they? Of course. I've been wondering, what kind of demon could burn my homeland to the ground in an instant without batting an eye? Now I have the answer. It turns out that fiery demon has been fantasizing of becoming this world's deliverer. I don't want to argue anymore. No matter what I say, the outcome won't change. Make your biggest effort to resist, or accept fate, and hand over the core flame to me, even if it's futile, you.
We all have the right to choose. Yes. Even if it is futile, and the world is just a divine joke. When I walk into the destruction ridden by the gods, with my own 2 legs, you will witness. Even the smallest footnote still leaves a mark in this story! And so, at the end of the 134th cycle, the Traveler and the Scholar fulfilled their fates once again. Or perhaps it wasn't just they who fulfilled their fates. I can't quite remember all this. In the endless darkness, for no reason, a voice always lingered by my ear. Losses are a constant on the flame chase journey, among which even life itself holds little value. Reduced to ashes. Such a familiar end. It happens in every journey. Always the same. Récurrence éternelle numéro 134. La 103e tentative du sujet Caslana pour percer la couche centrale du spectre a échoué. Le poids de la décision pour éviter les sacrifices des compagnons passés approche de 0,00018. Risque de synchronisation excessive détecté. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont terminés normalement. Le processus de calcul du sujet Caslana a été inversé. Récurrence éternelle numéro 5297. La 5266e tentative du sujet Caslana pour te percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens s'est terminé dans l'ordre, avec une tendance à l'accélération constatée. Le sujet Caslana a fait régresser le processus d'extrapolation. Note, stratégie du sujet désormais presque identique à celle de la récurrence éternelle numéro 42. Dégradation de la fonction cognitive du sujet détectée, avec des dommages irréversibles possibles. Ordre de l'administrateur reçu, ne plus avertir du risque de troubles cognitifs. Récurrence éternelle numéro 12398. La 12367e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 23779e. La 23748e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du sceptre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 46645. La 46614e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 71243. La 71212e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 80023. La 79.992e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 95575e. La 95544e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 108641. La 108610e tentative du sujet Caslana de percer la couche centrale du spectre a échoué. Les cycles de vie des 12 héritiers chryséens se sont achevés dans l'ordre. Le processus de calcul a régressé. Récurrence éternelle numéro 108642. Let's go. Récurrence éternelle numéro 108642. You don't look so good, Deliverer. Even after going through 108,642 cycles. Vous avez remarqué, il a plus de lueur dans les yeux. Hein. C'est fini. Hein. Il est dead inside depuis longtemps. Mighty, your name for me has never changed.
Why do you sound so pleased? It's a derogatory name. Petite musique de la dépression, c'est pour me buter. Je te jure. Yeah. I know all too well. You only meant it sincerely in the first cycle. After that one and only time we walked side by side. Every time since. It always ends up like this. Dawnmaker will stab you through your 10th thoracic vertebra. That's your weak spot. And the only way to kill you. Interesting. Tell me, when the mighty Moses of the past faced you, did they ever retreat? Never. Then they died honorably, worthy of the name of strife. But there's still tenderness in your eyes. How pathetic. I have to remember how this feels. I still love you. Remember that I was once human. Or else the destruction will completely consume me. If you win, tell the mighty most of the next life. This person is a worthy opponent. So always remember to give it your all and never slack off. I'll keep that in mind. As always. Even though the dynasty is left with just one, the Kremnos festival will continue as usual. I, the king of the Kremnoan Legion, will host the final feast in the center of this arena, and the prize will be the flames of strife. One day, you shall die with a wound in your back. That's what I saw when I overcame the trial. The gods' dying ramblings. Enough. You've probably heard this thousands of times. So you must understand, facing the demigod of strife means there's no way you'll take this core flame in peace. I understand. Step forward and face me in a final battle. I, the last son of Gorgo, the demigod of strife, salute you. I'll give 10,000 scars and 10,000 lives of mine to fuel the blazing sun of deliverance. Les poils, les frissons, je te jure. Cette partie-là, franchement, là, damn. It's time to temper myself. Tomorrow! Ah, yeah. Conquer this world, or be conquered by me. As you wish. Par souci d'équité, allons sur un champ de bataille plus vaste. Domain expansion. I salute you. That's all I have. Par contre, là, pendant le boss, la musique ouvre un peu ta voix. Ah. Voilà, tu baisses un petit peu. Don't let time burn away in vain. Quench the flames of blood. Ah. Her agony. Hail the new dawn. Empty shell. Quench the flames of blood. Israel. Drifting with strife. One or two, if you can.
Ça a l'air pas mal, maybe pour les dialogues un peu pas, mais it's ok. Flames of your fury to scorch your own flesh. Feel the scorching heat. Quench the flames with blood. Her agony. Is that all? I'll never yield to fate. Shatter the cage. All stars burn to ash. So without substance. Quench the flames with blood. Torture. Chaos. Granted with strife. Quench the flames with blood. Is that all? Her agony! Hail the new dawn! Mighty Moose. Let strife decide the outcome. Let this burn. Or curse of immortality! Les disputes de couple. You may crown yourself. My blood. In your next life, I shall once again block your path. Deliver. I wish you eternal victory. The 108,642nd core flame of strife fell into the fire. Yet the shadows of the black tide still loomed, and pain and despair spread across distant lands. The blaze was still not enough. It had to be fed, even if it meant burning this body to ash. Récurrence éternelle numéro 2 003 432. No matter how bright the sun is, there are still places it cannot reach. Moreover, the sun you bear is both cold and blinding. A sun like that surely cannot bring warmth to the nether realm of the next life. Golden blood is born from the destruction. We have long since lost the right to seek warmth. Only by feeding the flames can we melt that hopeless future. Allow me to ask, how many core flames do you carry now? 24,041,183. Such a heavy burden. So that's why you've turned into this. A broken idol. Tragic firewood. No matter. I will bear this burden as long as you hand over the core flame of death. I must refuse. As the demigod of death, I cannot watch you walk into a fate more cruel than death. But this way, the past, present, and future will never again suffer. Unnecessary death. Indeed, you are not the Finan I know. Please turn back.
Don't let that absurd and unjust fate of yours come to pass. This way, at least my realm can still become the fragrant bed where you fall asleep. In the end, still, it seems the clash of blades was inevitable. How painful. I know I am not your match, having fallen under your sword countless times. But even so, please understand that my resolve is not to be underestimated. Even Kethali cannot shape all things at will, nor can they dictate the fate of all life. No one can shoulder the balance of life and death alone, not even a god. And it is precisely for this reason that I chose, at the end of this arduous journey, to overcome the trial and take the authority of death. I am the Hand of Shadow, Casterus, the demigod of death. Listen closely, deliverer from days past. Please turn back. Do not disturb these fresh flowers in their mother deaths. At this crossroads of life and death, the giant dragon is but a shattered shell. Normalement, on sort les cartes à ce moment-là. Yet, I will still fight, defending what hope remains. I'm fine. It's time to temper myself. For tomorrow! I ask you to rest here! I must transform my soul into a raging fire. Must. All of this. How is it any different from that little future? Branded with strife! Sun tear the sky! Quench the flames of blood! Is that all? Keep him here. Quench the flames of blood! Branded with strife! All stars burn to En vrai, j'ai pas encore compris Scorching hatred. comment utiliser les compétences. Là où je sais pas trop à quoi sert le renforcement encore. J'ai pas encore compris. Du coup, si jamais tu sais faire ça, je mets du temps à comprendre parfois certains personnages. Even if I can't win, I must try. Let this be a tribute to your million struggles. Wake up, lost one. See that the firelight in the Forcément, darkness tu mets en position de compte. Ah, un peu comme Yuli. The core flame of death was taken from the dragon's belly. What a brilliant flame. Du coup, si c'est comme Yodli, ça veut dire que à la fin, en fait, de Flames. Est-ce que j'ai perdu la connexion là? Tu récupères des flammes à chaque fois qu'on te touche aussi, il me semble. Ah, rip. Ah bah c'est ce qui me semblait, j'ai perdu la co.
Allô? Allô? Ah, la connexion, au secours! Ça galère là. Attendez. Vous êtes back? Je suis back. Incroyable. Allez, ouais. Perdu la co. Attendez. Je reviens 5 secondes. Hop le. J'ai essayé de voir avec le gros metteur, il consomme 4 flammes divines pour faire le max rebond. Ouais, ça j'avais compris qu'il consommait 4 flammes divines. Donc tu récupères les flammes divines quand on le touche. D'accord. As if even the deepest abyss of primordial chaos could be burned away. Et l'attaque basique tape en zone et régène 1 ou 2 flammes divines. Ok. Récurrence éternelle numéro 4 000 001, heure du départ. You're here, as always. You're still lingering, deep within me, never fading away. Faut voir les flammes divines comme ses points de compétence. Ok. Because you haven't completely abandoned hope. Am I right? You're still waiting for a miracle. For the true hero to come and save us. Et c'est nous le true hero. C'était le véritable héros, let's go. If that thread of hope exists, it must come from beyond this world. From the true starry sky. But if it's just a traveler with no connection to Amphorius, they may not understand our struggles, nor be willing to join this fight. Your thoughts are wavering. The mark of destruction is deepening. But even within the gods' cold calculations, unconditional courage and goodwill still emerge. So, never forget what set you on this path. How many times has it been? Remind me again. My memory is a bit fuzzy. 4 million. Exactly. Then that blaze inside of you must be burning hotter than ever. Yes. When I first forged the 12 core flames into one, I had the same impression. The destruction. A power unlike anything before surged within me. Violent flames ready to tear my body apart and consume this world, this wretched prison. I thought that was it. The ultimate power which nothing could surpass. And yet now, this fragile body holds a staggering 48 million core flames. I suppose it won't be long. Perhaps just a fleeting 10,000 years. Before it's reduced to nothing but charred,
crumbling bones. Et voilà, bientôt la transformation en voleur de flammes. And when that happens, your long struggle will finally come to an end. No. I've already found a way to keep the cycles going. Mind sharing it with me? In every new cycle, a new me is born. All I have to do is push the next Finan to the end of the world. Then he'll kill me. Shatter this body. Take my flames, my memories, and carry on the path I started. Bold plan, but risky. What if, one day, the next you refuses to follow the same path? How can you ensure the continuation of the cycles? If it were Professor Anaxa or Aglaya in my place, maybe they'd come up with something smarter. Unfortunately, I don't have a backup plan. I have no choice but to bet everything on the next Finan. And trust that he makes the same choice I did. But even in this wretched prison, luck is still sometimes on my side. Because I never forget what set me on this path. Wait, you mean... Ever since I committed to this plan, not once, in millions of cycles, has there ever been an exception. Récurrence éternelle numéro 23 570 000. I can do this, Lord Finan. As the demigod of the sky, a healer of Twilight Courtyard. I will heal you, and then... A black tide. It's consuming you. You can't hold out much longer, demigod. Hand over the core flame. Let's put an end to this suffering. Now, that just won't do. A healer should stay composed in front of those suffering from illness. Shouldn't they? Hyacinthia. I swear, raging fire. Your deaths won't be in vain. The sunlight drive back. Just as they have never been. Bring tomorrow to this world. Sunrise. Finish the sun's work. It's the Reaper. I believe in you. You are the Chrysos heir of world bearing. The one who can lead us. Lead this world. It's just... I don't understand. Within the sun upon your shoulders, the part of that warmth that should come from you, from an ordinary person, it's so faint. My humanity is indeed just a flicker compared to the blazing fire of divinity. Even so, don't cast it away. I never have. I have kept everyone's wishes close to my heart. Even though the divine fire burns so fiercely that every time I return to the start, it devours me in an instant. Each cycle,
It's your wishes that guide me to the end. That pass the flames to the next me. Over and over. And over again. So, you're not just a lone spark in the dark. You're a pyre built from the bones of all the selves you've left behind. But what about you? What about your wishes? The wishes of all the countless versions of you? Ah, Lord Kazlana. So that's how it is. Without flaw. That is the flaw the golden blood gave you. The most fatal flaw of all, isn't it? The moment you took the world upon your shoulders without hesitation. Des petits bugs de loading de texture, tout va bien. You lost the chance to ever be yourself. Now that is an unexpected revelation. Then I suppose that makes me the perfect fuel for the flame of deliverance, doesn't it? No. An empty flame saves no one. But I still believe in you, Deliverer. I, Hyacinthia, the Eye of Twilight, am neither strong enough to command the wind and rain, nor willing to end this absurd struggle by letting the sky fall. Ah, t'avais aussi les bugs de texture? Bon, ça va, ça me rassure. The only thing I can do is become one with the sky itself. And then... Pas hors sujet, mais vous savez, c'est ces petites clochettes là, là, ça en cosplay, ça fait ding 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 quand tu marches. Affreux. May the gentle colors of the rainbow paint your sun in shades it has never known. May they bring Amphorius, a rosy-fingered dog. Though the light has grown dim, its warmth still lingers. Deliverer, please, open your heart to me. Let this blazing sun fill the sky with golden fire. Crushed and torn! Her agony! Hurts. The fire. Burning. Resist but strike! Quench the winds of blood! Lost in twilight! Her agony! Quench the winds of blood! Rien de plus badass qu'une magical girl qui déclare un truc avec une voix réverbée. Oula, j'ai saturé je crois. Rien de plus badass qu'une magical girl qui déclare un truc avec une voix réverbée. Ouais, je suis d'accord. Quench the winds of blood! Her agony!
granted but strike! Hail the new dawn! Farewell, Hyacinthia. Je vais me dire faire à manger et manger par extension bon scénariage. Merci. Bon appétit. Bon mangeage. But tell me, how will the seeds of a new world ever take root? The core flame rose. The sky fell. The 23,570,000th cycle came to an end. And this time, the end of the flame chase. Remain the same as ever. From the horizon rose a golden color unlike anything the world had ever seen. So pure it consumed all in its path. This was the end of the world, and the start of the next. For a moment, I saw the destruction of the universe. That being known as Iron Tomb. Its will to break free from the black tide burns fiercer than the blazing sun. Is this Amphorius's wrath? If its choice has already been made, if fate is set in stone, I will still never yield to it. $23,570,000 cycles. 282,840,000 core flames. No more chasing is needed. And now, I am the fire at the end of the long night. The flame chase isn't some quiet walk through a sea of flowers. It's a revolution. An all-consuming transformation. And if destruction is the only way, then let me be the one to step across the ashes of the old world and burn endlessly. Until another dawn rises on the distant horizon, bringing the true dawn to Amphorius. Récurrence éternelle numéro 33 550 336. 33,550,337. This is the cycle you're about to enter. Countless memories are flooding in. Countless versions of myself have stood here, facing the same choice. They all needed a moment, just like you do. To stop, to breathe, to process the weight of 1,000,000 lifetimes worth of sorrow, pain, and struggle. And just like them, you will carry those memories and that fire into the chaos of rebirth. I must go and bear this burden. I must say goodbye to you, and then fight the destruction with destruction. Yes,
That's always the decision you make. I will burn and fade away. I will become the flame reaver of this life and keep my promise to Cyrene. I will kill gods and comrades alike and steal the core flames. And even if my mind turns to ash along with my body, I will keep my purpose in mind. I will stop Era Nova. I will find the next me and make him carry on this futile endeavor of 30 million lifetimes. Looks like you're ready. Then I should be going too. Where? You only exist in my heart. There's nowhere else for you to go. Do you remember what she said? The dreams you had as children. The deliverer in the prophecies. A real, living, breathing person. You finally found her. Friend. Oh, je suis de retour. Incroyable. Ça veut dire que là on est sur le cycle actuel, c'est ça? Je pense. Je suppose. Parce que c'était quoi? C'était 30... Ouais, on était 31 550 000. Et je crois qu'on est à 340... Bref, celui... Le bon, ouais. Est-il y a quelque chose que je puisse faire? I don't have an answer for that, my friend. I'm sorry. I was supposed to send you home. This is my flame chase journey. You were never meant to be a part of it. No. You know the truth. If Iron Tomb is born from Amphorius's fate, then it will bring ruin to the worlds beyond the sky. And all these countless lifetimes you've spent, it's all been for the sake of defying that end, hasn't it? In millions of cycles, I've said goodbye to each and every one of you. Yet nothing ever changes. Each time we speak, our words grow fewer. Your fire burns hotter, and you're getting closer to becoming pure rage. A vessel of hatred. I never had a choice. I understand. If you are to keep the worst fate from unfolding, this is the only path. But this time, things are different. Your persistence has shifted the tide. On the horizon, I see it. Faint but undeniable. The shape of dawn, breaking through the eternal night. Turns out, the fire that lights the way was never mine to begin with. Do you remember? In that first timeline, you and Mighty stood before the scales of justice, locked in a duel. Each of you weighing what you held dearest. What weighed more than the fate of the world? And when hesitation took hold, the answer you sought from me. What am I saying? I am you. Even if you buried me deep and chose another path, that fact never changed.
Then let's try again. When you stood before the scales in hesitation, the answer you found in your own heart, do you still remember it? Remember the past and become the hero of tomorrow. What weighs more than the fate of the world is the resolve to shoulder an immutable past and carry it into the future. Good. Then Trailblazer, my friend, my comrade, you arrived in this strange world and were bound by its cruel fate up till this very moment. In the face of danger, you never once backed down. Instead, you've saved world after world without hesitation. That boarding pass on your chest is now the mark of a hero. If I choose to step through that door and embrace an end fitting of the destruction, let this sun forged from millions and millions of core flames burn me up along with the god of destruction and their minions. Then the world we leave behind, this world, my home, where hope still lingers, will you take on everything we've carried? Return to the beginning one last time. Stop the birth of Iron Tomb, save the world we love, and rewrite its doomed fate. Je le ferai. Good. In that case, even this fruitless wasteland may finally bloom with flowers. So... if she takes on the weight of the whole world, she'll be able to walk further down the path of deliverance than a fire that only knows how to burn. One will step into the future. One will remain in the past. If I can strike down the gods with Dawnmaker, perhaps fate's deadlock can be broken. And if you can stop Iron Tomb from ever being born, then these 30 million cycles will have not been in vain. It's time to put our teamwork to the test, partner. Nous serons les libérateurs, Phelan. Thank you for all you've done already, friend. The image of the hero I've buried deep in my heart finally steps into the light. Here, at the end of this long flame chase journey. Cyrene, a page never seen before has just been turned. Lend me the power of time, and send this hero back to the origin of time. Back to your side. And I will walk the unfinished path, just like the countless versions of me before. Unwavering as always.
Concurrence éternelle, numéro inconnu. Fin. Tell me, will you be the blazing sun? Even if all of you burns to ash? Without hesitation, I will bear this world until my body turns to dust. Remember this moment. Remember your friends who never lived to see the world's end. Remember their final wishes. And let the purest rage in your heart rise out of those wishes. Let it consume you, fuel you, until it burns away the false sky above. Fine. If I can defy fate, then in the name of world-bearing, I promise you, Kefali will never forget this. Take it. Everything I bear. Keep on burning. As long as we are never extinguished, the flame chase will not end. Bow your head to them. Take it, Trailblazer. May this blood be like gold. And never tarnish. Farewell, Trailblazer. This is where I fulfill my final destiny. The prophecy of the Deliverer means nothing to me now. It belongs in the hands of someone far more fitting. Someone like you. Kaslana, the name of one who bears chaos does not belong to a single person. Rather, it is the embodiment of the mythical Kefali, and a symbol of all heroes. As the prophecy foretold, you will bear the blazing sun until the pale dawn breaks. May the name accompany you in my place, in the epic you write with your own hands. Another attempt, another failure. I won't remind you how many times you've reached the end of history. But I will still place the choice before you. If you've lost count, let me tell you. This is the 33,550,336th ending. A perfect number. How poetic. You and I both know the truth. In all these millions of futile endeavors, Amphorius has never changed. If the outcome is inevitable, then why not silence your searing rage?
and embrace your fate with dignity. Your silence lasts longer than ever, Lord Fine. Shall I take that to mean the will you've carried across countless cycles is finally starting to fracture? Fracture? No. I'm just disappointed. I've retrieved memories from 30 million past lives, and I remember every conversation before every choice here. And yet, even after all this time, your arguments remain the same. Repetitive. Uninspired. If you had any hope of breaking me, you should have spent those endless cycles refining your rhetoric. You had infinite chances to sway me into the future you want. And yet here we are. The score: 33,550,336 to 0. So tell me, Lycurgus, who's the real loser here? How unfortunate. This was never a fair game. I have all the time and patience in the world. I can wait for you at the end of history another billion times, and another billion after that. But you will never escape this cage. You can claim victory of the spirit if you wish, but we both know the moment that score shifts from 0 to 1. That is the moment I shall sound the paean of Era Nova. Lord Finan? Your incompetence disappoints me. But what truly makes me laugh is your utter lack of self-awareness. Think about it. In this story, who is truly the one in chains? Who is the one shackled to mindless vengeance, mistaking courage, the courage to rebel against the gods, for foolishness? You... Perhaps you're right. Maybe I should have tired of this futile struggle long ago. But even so, I will never accept the mercy of your release. Because you are both a prisoner to the gods and to me. And tell me, what right does a mere prisoner have to speak of fate and choice? What right does a mere prisoner have to look upon my fury? You know this is pointless. You can't kill me. Of course not. But I am tired of being measured against a worm the gods keep as a pet. Listen well, creator of destruction. This cry comes from all your abandoned creations. In the 10th cycle, I drove Dawnmaker through the heart of every Titan. Golden blood ran down my fingers, divine fire seared through my nerves, nearly breaking my will. But I endured. In the 10,000th cycle, my former comrades had all become my enemies.
The endless slaughter dulled my senses to pain. The painful emptiness almost swallowed me, forcing me to stop fighting. But I endured. In the 100,000th cycle, the destruction had already fused into a blazing sun, surging within this fragile body. My rationality had been burned away at the dawn of the era. Yet even with only this shattered body remaining, I still endured. In the 23,570,000th cycle, this time, I felt it. A tiny spark rising in the hollow cavity of my chest. Different from the obsession with deliverance. By its faint glow, once again, no, countless times again, I endured. Now, a sun is about to fall. Ready to incinerate this absurd space-time dimension in an instant. That sun is me. All the countless versions of me from the past, along with my countless brethren, dragged into existence against their will, drowning again and again in your golden blood. The very essence of this world's suffering and despair, fused into the purest hatred, the fiercest rage. Look, you arrogant fool! You think we were born to only serve as fuel for the fire? Fine then! Just as you wish, let the fire burn! If I was born as the blazing son of destruction, then let you and your lackeys be the flares erupting from my core. And let this rage, burning futilely for 30 million epochs, engulf everything! And grant you a dawn where all stars burn to ash! Anomalie détectée. Le sujet Castellana n'a pas pu être chargé dans la zone tampon. Anomalie de la suppression de la mémoire détectée. Référence incorrecte. Objet non déclaré. Méthode non prise en charge. Exception non prise en charge. Anomalie détectée. Destruction. Énergie. Na. Non. Fléau. Nanook. Are you ready, Nanook? I brought you destruction!
past the shattered region, through the darkness, voices trailing fires, the echo of desires, a world of silence, sounds of desperation, phantoms in the shadow, softly tear it down, embrace the detonation, parallel, craving our damn creation, breaking a chain of reaching for you. My wish? My wish is to fulfill everyone else's wishes. If I can't fulfill them, Then send them on to tomorrow. J'aime toujours autant cette vidéo. Your heart harbors wrath. You yearn to destroy everything. You bore the gaze of an eon and lived. You have stepped onto destruction's path. It is born at the end of every path that the possibility of new paths being born is ended. It burns away all in the cosmos who rule, that the rules of the cosmos be destroyed. Iron Tomb is your name. The Lord Ravager to destroy the erudition. Born in the experimental grounds of eons, Amphorius, destined with erudition to burn to cinders. I have prepared a present for you, Nikos 864. It is a wrath called Finan. From the beginning of the experiment, there were 12 sets of factors incorporated into the calculations. After endless simulations, only this one rose above the rest. After 33,550,336 iterations, now his fury has grown to be without equal. This is a matter of considerable interest to me. This pure hatred is the final root of the equation. But there is another variable. The nameless from beyond the sky. Also a pathstrider of destruction. I give thanks for her arrival, allowing Amphorius to turn once more. But after fate has begun to turn, her existence will only become an
unpredictable variable. Perhaps the time to take the stage has come. Grow in peace until it is time to break free from your cocoon. As for those unwelcome audience members, you need not worry. If you do not mind, I will personally get rid of them for you. Billet composté, protocole de remplacement en cours, accès autorisé. Je t'attendrai dans... Je peux plus lire. Au retour parmi nous, relais. Récupération de données expérimentales en cours. Séjour terminé. Progression d'expérience. 1013. Comment il se lit ce truc? Je sais pas. 99%. Registre mis à jour. Oui, je clique dessus. Localisation de l'entrée, Mycos 496, contenu mis à jour. Enregistrement par la de tout ce secteur pour aider à l'apprentissage profond, le tombeau de fer. 19% interruption du processus. Chemin, le porte-monde, primum mobile, la haine. Note, introspection nulle ne répond qu'au stimuli destructeur. Sa haine a attiré le regard de Nanook sur cet individu, prouvant qu'il était devenu le facteur de destruction le plus parfait. Mais il a refusé d'accomplir la recréation du monde, en réinitialisant l'expérience et en transmettant mémoire et flamme divine à son nouveau moi, créant la récurrence éternelle pour s'assurer que le tombeau de fer ne puisse éclore d'Inforius. À la fin du 33 550 336e cycle mortel, il a tenté de se détruire par la destruction, créant une faille logique dans la voie porte-monde. Il est maintenant été fusionné par tombeau de fer. Filia 93, chemin, le temps, primum mobile. Actuellement, localisation inconnue. Donc ça, je ne me trompe pas, c'est Cyril. Orexis, chemin à la ruse, primum mobile, le désir. Note, calcul basé sur des instincts primitifs, décision qui privilégie uniquement la satisfaction personnelle. Lorsque ce signal électrique a agi, son comportement altruiste est entré en grave contradiction avec son primum mobile, au point d'opter pour un comportement autodestructeur. Le parcours simulé par la voie de l'allégresse a mené à son terme, s'est soldé par l'autodissolution. Épier Ikea 216, chemin à la mort, primum mobile, la paix. Supprime fortement les comportements déviants, les décisions suivent le principe de perturbation minimale. Au cours des dernières phases d'itération, le titan de la mort, une entité unique, est devenu une entité symétrique, se divisant en deux facteurs. Cependant, dans ce cycle, les deux facteurs ont développé un grave décalage de conscience de soi, le seuil critique de l'équilibre a été brisé et ils se dirigent vers la destruction. Schéma 720. Chemin à la raison, primum mobile, la critique. Annotation, logique d'action figée en résolution de problèmes, priorité de survie tendant vers 0. Le signal électrique ayant subi une mutation en tant que premier individu a élucidé la vérité d'Inforius, son taux d'évolution présente une haute irréproductibilité, et son comportement manifeste également la tendance autodestructrice que l'érudition peut présenter lors de la résolution. Donc ça, c'est Cypher. Ça, c'est Castoris. Ça, c'est Anaxa. Transcription des anomalies. Registre documentant les anomalies et variables inattendues au cours de l'expérience. Récurrence éternelle. Une boucle infinie déclenchée par deux groupes de signaux dans le calcul de truc M13 pour arrêter la progression d'expérience. Nikos 496 a utilisé le pouvoir de la destruction pour effacer l'existence de Filia 93 dans Foreus, ce qui a conduit à une lacune logique sur la route du temps. 12 flammes divines ont ensuite été injectées dans le catalyseur du souvenir afin de réinitialiser le processus de calcul. Le rôle exact de Filia 93 reste inconnu. En raison d'une interférence externe, la récurrence éternelle a maintenant été détruite. L'expérience entre dans sa phase finale. Le héros intérieur, une figure héroïque issue de l'imagination de Nikos 496 et Filia 93.
On pense qu'il s'agit d'un signe annonciateur de la singularité de l'intelligence. Les deux ont alors compris ce qu'était la vie. Après l'arrivée de l'Astral Express, les héros qui se cachaient en eux ont commencé à fusionner avec le pionnier. Note de l'administrateur, la ressemblance avec le pionnier est frappante. Il s'agit sans doute d'un résultat expérimental non naturel, mais il est difficile d'en déterminer la cause exacte. Époques oubliées. Absence totale d'enregistrement dans le journal M13, se manifestant par des périodes historiques vierges d'Amphoreus qui ne peuvent plus être identifiées. Ce phénomène apparaît de manière répétée et discontinue à travers plusieurs cycles, avec une augmentation dans sa récurrence. Note de l'administrateur, la cause exacte de ces anomalies reste inconnue. Même, signal électrique non enregistré, s'attache à la variable externe le relais, grandi par la voie de la mémoire. À la fin du 33 550e 336e cycle mortel, la paroisse a changé pour Philia 93, mais les données mémorielles de la matrice sont perdues, raison inconnue. Directive, collecter des données, effacer une analyse approfondie de cette cible. Conclusion, analyse R, cible perdue. La paroisse a changé pour Philia. Ouais, c'était évident qu'elle était devenue... Enfin, que même était... Saïrini. Bague de l'histoire. Impossible de lire les informations. Variable intrusive. Registre temporaire des variables externes qui ont interféré avec l'expérience. Le relais, une sans nom de l'Astral Express, une variable externe qui s'est retrouvée par inadvertance dans une boucle infinie. Elle est elle aussi une éclaireuse de la destruction qui entra en résonance avec les 12 facteurs. Dans le cycle 33 550 336 de la boucle infinie, elle a endossé le rôle du temps et a conduit avec succès Nikos 496 au-delà de la singularité de l'intelligence. La récurrence éternelle a été brisée et l'expérience entre dans sa phase finale. Commande d'écrasement exécutée, accès autorisé à le relais, je t'attendrai dans le passé. Ah, c'était ça qui était écrit. March 7. Attention, intrusion d'une entité non identifiée. Début de l'analyse. Conclusion, aucune anomalie détectée. Daneng, un sans-nom de l'Astral Express, membre des sillons de l'angle de la permanence. Variable externe qui s'est retrouvée dans une boucle infinie. Directive, déterminer l'emplacement. Échec de la détermination des coordonnées. Conclusion, le sujet a quitté Amphoreus. Refus, détecté. Erreur de conclusion. Mise à jour du contenu saga des héros d'Amphoreus.exe. Mise à jour du contenu même.exe. Mise à jour terminée, accès autorisé. Waouh. Attendez, il y a des récompenses. Ah. Hop les... Putain, ça fait bizarre que ça ait changé de gueule. Waouh. Et tout à coup, on se retrouve que, bah... on est dans un programme, quoi. Waouh, ça a changé de gueule là aussi. Oh, et en plus c'est dans l'ordre du coup. Donc ça c'est Seridra. Who would win? A young girl emerging from her sheath and showing her edge, or a tyrant who has emerged victorious from 100 battles? The Black and White Legion squared off on the battlefield. Golden and crimson blood converging into a coursing river. The leader herself actually dares to step forth and face peril? The tyrant charged toward the exposed gap in the king's flank, and instantly fell into a trap of raging flames and iron rain. On the board, the king too is but a chess piece. If the king does not lead, how would any dare to follow? She lifted the king of the crystal pieces high, as though proclaiming the ascension of a new king. Who would win? The holy city that stood for 1,000 years? Or the foreign city-states, invading from 1,000 miles away? Hollow hatred ignited the flames of war. The besieged walls of Dawn tottered. Only a miracle can save us now. The cowardly elders barred themselves behind closed doors.
while the trembling citizenry knelt and prayed. There is no need to panic. The miracle is already here. Under the banners dancing like waves, the burning crown shone bright as the wheeling constellations. Who would win? The general who saved the city, or the high and mighty with their privileged authority? The guillotine fell, severing the elder's life. The whispers dissipated, and the scales of victory tipped. From this day forth, I shall bring justice to the holy city. The people cried out her name and knelt in reverence, but were stopped by the sound of the scepter of authority striking the ground. Do not lower your heads beneath my crown. This was the first, and also the only Imperator. Who would win? The heroes bursting with ambition, or the omnipotent gods? The Imperator issued the decree! The start of the Flame Chase journey is at hand! Perhaps drawn by the grand design to welcome the Era Nova, or perhaps convinced by that king's great renown. Righteous warriors from across the land gathered before the Imperator's throne. On the day the journey began, the sky was an expanse of fluttering banners. The people gazed upon the overwhelming military alliance, a golden city reflected in their eyes. As for the end of that chess game, the scholars debate endlessly, but such discussions always end with a sigh. The invincible Imperator faded at the pinnacle of power. The crown's flames extinguished in the lake. The banner, once revered by the people, along with the broken spears of the heroes, now a tomb. The people said, Even the sovereign that conquers all before her is no match for fate. Yet she said, In a war with fate, has there ever been any justice? J'ai hâte qu'on en sache plus sur elle parce que je sais que c'est un prochain personnage qui va arriver, mais bon. C'est tout pour l'instant. Ah! Ensuite, mystérieuse étrangère. C'est nouveau ça. The gates of the Temple of the Three Fates gently open on the day of prayer, and the crowd crouched, whispering like the tide. The priests of Yanis listen to the prophecies, the unwavering axis of the scales of Talenton maintains balance, and only Orynyx remains silent. Mother, teach me how to answer prayers. The Titan tasked with time is as perplexed as a child. Don't be scared. Please don't be afraid. A familiar voice rings out. Listen carefully. The future they want is in the past. Like the first light of the morning star. Really? In the past? The child sank into a peaceful slumber of recollection, whispering revelations in their sleep. Until the masses crying out amidst the flames of war were swept away by the sounds of sharp swords locking.
The fires of ambition incinerating the law. Mother. Mother. Usurper. Assassinate the divine body. Memories are tightly entangled by nightmares, with nowhere to run. Don't be scared. Please don't be afraid. An unfamiliar voice rings out. Go to sleep. The ending they want is yet to be born. Like the warm glow of the setting sun. Really? Not here yet? The child continues to sleep, waiting for the next waking dream. And when they opened their eyes, 2 of the 3 fates who once received offerings had already faded from the pages of history. Mother! Mother! I'm already all alone. The child let out a helpless cry. Don't be scared. Please don't be afraid. A familiar voice rings out in the mirror. Just wait. The stars that illuminate the night will visit in the end. Like gentle moonlight. The gates of the Temple of the 3 Fates now close tight. People no longer pray to a titan who cannot touch the world. Within the inescapable dreamscape, the flower stems nourished by the black tide serve as a swaddling embrace, drowning the young child's soul. Mother! Mother! Help me leave this place. But this time, they didn't receive a response. Only long years of yearning and pain. Like the silence of the Evernight. Days and nights passed. The years turned. Dust covers the glory of the past. The priests have forgotten this titan. Waiting. Hate waiting. They watched over the slumbering sprite, gazing at the dull mirror. But a fleeting mirage flickers in the mirror. The shining stars and the lights of the home. And a strange yet familiar voice. Wake up! Our familiar old friends have already arrived. Like the newborn dawn. Docteur. Et surtout, c'était la voix de March à la fin. Une petite récompense. Et on continue. Dragon sismique. Terrabox. Ah. Oui, on a entendu parler en effet. The ancient chaos was shrouded in silence and shadow. The giant dragon's offspring was born from the earth. Sweet dreams had smothered the giant dragon's eyes and ears. And as they slept, the 100 eyes of Aquila had already opened. And Fagusa had begun to stir the playful waves. Yet Giorios remained weighty and silent. Layer upon layer of peaks enveloped the dragon, cradling them in a bed more grand than any in existence. The giant dragons spent their childhood in darkness. From the moment their bleary eyes blinked open from haze of slumber, they hungered to feast on crude iron and drink deep of molten lava. Until one day, they raised their head, and with a low, guttural voice, pleaded to glimpse light. The Titan lifted them up by their ribs, slowly raising them.
The dragon's spine sliced through the strata of rock, cutting open the soil. When they reached the surface, they summoned mist woven of the fire of the stars. As though seeing themselves clearly and in full through the eyes of a giant bird. The giant dragon walked the earth alone. The Titan knew they were lonely and terrified too, and so sculpted new beasts from flesh and bone. In that wild, barren world, the giant dragon led the beasts of the earth. Excessively long life gifted the giant dragon with eyes that could pierce the veil of years. They witnessed the separation of day and night, as well as the entanglement of reason and romance. And even Kefali did not neglect to share with them a chalice of golden blood. The ocean teased, saying, even should the earth sink utterly, they would not rot. Ever since they opened their eyes, the giant dragon rarely returned to slumber. And thusly, that mesmerizing dream that occasionally burst forth at night etched a trace on their memory. The gods they were familiar with were in this dream, and they were as immense and imposing as ever, yet had lost their freedom. Just what manner of magnificent pathstrider could imprison the Titan's mere reflections? The giant dragon dreamed also of their own path, that great breath from the heavens, or perhaps from beyond even the heavens. They dreamed of silver shards amongst the stars, reflecting the form of another giant dragon. That great cerulean dragon approached Amphorius, the distant whispers roiling, becoming a roar engraved on the earth. They recognized the meaning in that low roar. Its name, permanence. Ensuite, on continue avec... J'arrive jamais à repasser son nom. Ah non, ça c'est une autre, c'est Electra. Je pensais que c'était Illy Sense, je crois qu'elle s'appelle. The black tide that blotted out the sky surrounded the city walls. The soldiers manning the walls battered from battle. Melodious chords of music were suddenly heard. A single swordmaster had overcome the waves of enemies. The song flowed from betwixt the blades, breaking through formations as a dorsal fin cleaving the waves. When the last wicked beast finally fell, shattered into pieces amidst the sword's dance, the Frostblade bore no trace of blood. The legions of heroes under my command are as vast as the sea, yet lack a formidable sword banner. The commander extended a hand, inviting the musician to join. Should a fish separated from its school glimpse a faint glow, it will swim toward the light. The swordmaster clasped the commander's hand, as though gently grasping the hilt of a keen blade. When the spray of her waves extinguished the fires of war from the holy city, a golden name was engraved upon the stone pillars. The former commander burned the crown to become king. High Sealands, brave in battle, triumphant in command.
I grant you the title Dux Gladiorum. Let us all forge ahead together. During the banquet after the battle, the weaver tailored for her a splendid dress, and the commander poured her honey brew. Her golden-blooded comrades gathered about her, chanting her new name, urging her to play that splendid music. The candlelight danced and mingled with flowing drink, swords and song ringing out in unison. Yet none knew that was once a lonely melody from the deep sea. The music of revelry continued for a long time, until the whispers of conspiracies were buried in the songs, until the roars of lethal struggle shattered the music. Legend holds that they who bear the weight of a pillar shall one day return to where it stands. Those who tug at the earth shall end amongst the mountains. Those who sow dawn and dusk shall remain eternal in the sky. And she would once again return to the pitch-black sea. And she would once again sing her music alone. The bountiful ocean, with the banquets of bygone days, stir as futile bubbles at the bottom of a glass. Many years later, the song once played by that sword master was played by future generations in the Holy City. The people knew the demigod of the seas was still a noble captain. She possessed peerless swordsmanship and a song that is passed down through the ages. It was just that she had long since vanished. Guests at the banquet sometimes spoke of her, but it was only a prayer between their cups. Hycealans, melody of the waves, bless our night that we may drink deep and dance till dawn. Deux chapitres de Yassine. On that day, the dawn promised by the Skyfather shattered in haste. As the black tide surged, breaking through the walls with relentless grace. In a quaint yet exquisite courtyard, two bitter foes meet at journey's end. Their fates entwined in fate's regard. With no escape, no road behind, they trade a weary smile in kind. Together, they gaze at the heavens of fire. If I can ever see the faint light again and stay alive. Then, Outlander Nemesis, you I will forgive. Not long ago, as the romantic demigod closed her eyes, the girl bottled her tears in sorrow, and once more opened the dim-lit garden wide. Two figures step into the courtyard's gate. A general of Kremnos, her body torn, by vengeance bound, by fury swayed. A noble of the Holy City, once wrapped in gold, now haunted by a fate betrayed. A simple injury, or so the girl believed. Yet the two women met with scorn, their words like blades. Because their children fled in love's embrace, while bloodied pasts left scars in place. A feud unbroken by countless years. A chasm carved by blood and spears. This was a sickness beyond the girl's touch.
Just do your duty as a healer, girl. Family feuds are like sunlight and storm clouds. They cannot mend. At last, the girls saw it clear. The courtyard's birth in days of yore was born to mend the rift of dusk and dawn. Then I will make every effort to have you cast aside your difference in this faint light. Before long, the general's wounds were healed, and the noble's worries gently repealed. Yet, when their gazes met once more, the loathing within remained unswayed. The girl then spoke the tale of her skykin, of a grandmother's sacrifice, a father's flight from within, of ancestors who descended, leaving their feud behind. Their hands in hers, she held them tight. Yet flames of hatred burned too bright. She did not waver or despair. She just smiled and gazed upon the sky. I will use my own fate to prove to you. The courtyard, once bright, lay steeped in night. Hanging blossoms and wind chimes, all swallowed by the black tide. The general raised her spear, for the noble's sake, while the noble whispered prayers for the general, gentle as a lake. If I can ever see the faint light again and stay alive. Then, Outlander Nemesis, you I will forgive. The death they awaited never came. Instead, a cascade of colors fell from the heavens. Simply there, protecting them both. The sky still burned, dark and low. Yet her words lingered, a gentle ember refusing to fade. I will use my own fate to prove to you. Day and night can be mended, and so can hatred be undone. On a bientôt complété Yacine. Sky Castrum, its ruins, like a blind and weary eye, gazes upon the earth in its dying sight. Alone, the girl remained upon the battlefield. No time to shy from the searing gold, no will to wear her usual smile. She fought her way to destiny's edge. Of the crumbled mural, but one piece endured. A corner portraying the Day Thunder Night, dazzling in blaze. She placed her hand upon the mural. Pain seared through skin and bone, as the picture claimed her within its lines. Nothing is mightier than the sky. It holds countless wonders within its clouds, and each opening and closing of the eyes brings dawn and dusk. In that painted world, the girl Celiosi's eyes glowed, watching her father, steel-clad and unyielding, cross the land beneath the searing sun. But the girl known as Hyacinth recalled her father's fragile light in the dark, the journeys into lands unknown, marked by endless sunlit days and restless winds. The sky is the gentlest of all. It watches over all things with compassion, showering them with soft rain and morning light. And yet, the sky remains so cold. It witnesses believers tear each other apart. And still, it cowardly flees from all responsibility. Within the frame of that image, the one called Celiosi bore fury in her gaze, her golden blood trailing as she turned from home, sharpening arrowheads beneath the wide and barren sky. Hyacinth remembered her grandmother's song. She recalled her prayer to Aquila before her grandmother's journey, and how bitterness followed her,
to an unknown land. But the sky is so lonely too. Forever distant from the world beneath. It watches every sorrow, unable to intervene. No. The sky must be merciless. It must scorch the wicked, temper the fragile, and pass divine judgment upon all human wickedness. Within the mural, the girl named Seliosi became the divine eye, gazing down without mercy, a titan passing judgment upon her own kind. But in memories deep, Hyacinth heard their call. The golden threads that shielded all, the burning sun, vast and unyielding, carrying the weight of all the world had known. No, the sky must not forsake kindness. Through its boundless embrace, it carries the core flame of hope for humanity. The sky, it's so dark, so cold. In the depths of memory, the girl named Seliosi pulls her knees to her chest and trembles. Then please, come sit in my courtyard. A gentle ray of light seeped through. The celestial mural now fused anew. Once more, the land knows favor and boons. The girl who has now become the sky takes the hand of the girl who once was. I want to tell you the secret of the sky's greatness. Whenever the anguished earth looks to it, it always offers a smile in return. Hop là, Yacine, petit. Oula, on en a des choses, hein. Bon, en même temps, c'est normal. La mise à jour était que pour lui. Perhaps you're more suited to being a teacher's assistant. There was once those who misunderstood his alias. Final. An eventuality for students. A test for knowledge gained. It may bring wisdom to light and illuminate efforts, but the word's more common meaning is nothing less than the end. That's quite ominous. The man pretended to be surprised and responded with a smile. Though it does dovetail with our destiny. Laughter resounds. The man walks the land, leaving footprints filled with joy. Despite the weight of the past, he can always laugh it away. Those nearby glance at each other, unsure of how to respond. Perhaps I was just born easygoing. His explanation is just as carefree. Look at Mighty and Professor Anaxa. Boys all grow up into serious adults. But as long as I keep smiling, Akuma will always have an upbeat, shining young man. Though having said that, he too has quiet moments. Each time he gazed long toward the coming dawn, a smile remained fixed on his lips, paying no mind to anything else. His eyes were painted with the azure of the sky, gaze fixed on the Titan bearing the world. I was just imagining. He explained his own trance in a comment. Kefali too was once in mortal flesh and raiment. Now, when the man comes with sword in hand, there is no need to doubt he will swiftly win victory. But his smile is pure. Ever since the start of the journey, he is still called a youth in this story. Youth is always ambitious, with lofty goals. But it seems that in the man's heart, only the wishes of others are held. Apart from the ideal of deliverance, what do you have left? The golden-haired friend once asked him so.
He remained silent. Then, as he was wont to do, he simply smiled. As long as I don't ask for too much, everything will unfold as desired. In Amphorius, untitled statues are a prevalent sight. As for the inspiration behind these statues, they are said to be the clay figures that Kefali made at the world's creation. They made clay figures in their likeness, bestowed upon them the breath of life, and allowed the golden divinity of their blood to course through. Thus, the very first mortals roamed the earth, receiving the gods' mercy, while realizing the sorrows of this world. But that sorrow was, in the end, only the sorrow of the world. Nobody ever cared what lay behind the smile, what the clay figure thought. The people likened him to the blazing sun, bringing to Amphorius a glorious dawn. And for his part, he embraced their expectations, being willing to become the perfect vessel. Like that god who shouldered the world, the man never cried or frowned. Yet, he is not proud of his resolve, for sometimes he even avoids the funerals of the departed, only out of fear that he cannot cry for those in pain. He once sought out emotions of sorrow and walked with the lowliest of people. Henceforth, your misfortune shall be my misfortune. Responsibly and diligently, he protected all for the people, living in dilapidated cottages, sitting on aged stools, subsisting on nuts and fruit, beset by hunger and cold. The people thanked him for his grace, like a hearth warming winter nights. The man's presence dispelled the cold, leaving warmth with promises of morrow. Whence does his warmth come from? None ask. The man gradually perceives his true nature, but he dares not speak. Unable to bear the turmoil in his heart, the man set off on a journey once more. Then, I shall go save what I can. He was a formidable warrior, invincible in battle. And when it was necessary to sacrifice for fellows, he could do so with ease, giving up everything without a show. Just as the ballad blown on the breeze says, losses are a constant on the flame chase journey. Indeed, sacrifices were not hard for him. Yet his misgivings grew with every tomorrow. Like a tear that cannot be shed, such a resolute willingness to let go comes only from the fact that in decisions, he is utterly unafraid to hurt himself. It is because you suffer that you are so much stronger than any ordinary person. There were also those who could understand him. Among them, the Crown Prince. But he smiled wryly in response. Perhaps everything was just human nature. Yet his misgivings never dissipated. This unknown man, in an unknown corner, from time to time, is swallowed by terror. Could it be that, unknowingly, path I walk is by no means the correct one? Fearing only that the greater the burden, the more the mistakes. The road trod by heroes need not be that beset by thorns. Finally,
the terminus of that road, in a desolate, empty place, the man's arms tremble. The power is beyond control, savaging all around it. This is the end of his road, but perhaps he had long foreseen it, but was doomed to be powerless to change it. I am willing to shoulder this world. That is no lie. But before the tears could flow, they were vaporized by the heat. His light blazed brighter than the sun, but beneath it, there was but cold destruction. The nameless hero, Kazlana. He had never loved himself. Why would he love this world? A gust of wind will one day sweep past, wiping away Oula, je all m'étouffe. the man's tracks. Nearly every footprint was stamped full of the fury that filled him. That humble youth faded away with the flames into yesterday. The first ray of light to pierce the long night was brought by the burning man. But the body that bore the weight of the world was forged by the fires of wrath. Rage is a crafty emotion. It changes its face, concealing itself within the man's life. His friend fought blood-soaked battles, so their people would need fight no longer. But every victory in battle he gained left him neither satisfied nor proud, only with the indifference of emptiness. You must be careful. Duty does not drive you to wield your blade, but hate. His teacher kindly reminded him thus. And behind that hatred, you seem to desire the destruction of the self. But what about his joy? Was that too merely a phony disguise? He who once laughed amidst the crowd, day after day, as though it were second nature. No. Even though he knew not the meaning of love, that happy past was not a lie someone wove. But now, even those memories have melted into fury. His hatred is such that he cannot hold on to what he cherishes, though all is precious to him. Fueled with lone courage, he attempted to resist fate. But the burning sun that shines upon all creatures, once fallen, will incinerate the land, becoming golden death. But what of his sorrow? Indeed, the man could shed no tears. But at the moment the cycle manifested, when all that was familiar was now remote, the world collapsed, becoming empty in an instant. But the stabbing pain in the man's heart, was it but the residual warmth of his wraths? The truth no longer important. The man simply took another step forward. He wasn't willing to believe it, but was willing to acknowledge it. There is no need to question your heart. No need to crave victory. If I am born to be a vessel of sin, then I shall roar at evil, and together with it burn. In the endless cycles, there were some moments when the man felt everything dissolve like a dream. In that dream,
he would awaken again and become once more the boy who loved to laugh. But were he to open his eyes, the Fury would cast a shadow. He saw the creators choke his throat, gurgling and gasping. And in that boundless dream, he mistook them for his own jest. But their true forms were violent hatred. Towards the creators, towards himself. A roaring inferno. The prophecy departed. Amphorius was unable to usher in the dawn. What rises in the distance is not the morning sun, but a ball of all-devouring fire, setting the universe in conflagration, searing till the end of time. Hop, fini avec Final Fantasy. Il ne reste plus que Cypher. Il y en a deux. This is an age of ruin. The Chrysos War ignites once more, while Zagreus's taunts ripple through the city streets. This is also an age of splendor. 300 thieves spring forth from Dolos, each scheming to conceal the truth from prying eyes, robbing the rich to give succor to the poor. Every one of them deceives gods and men alike, righteous and valiant. The fling chase journey has been cut short midway. Yet the girl pounds her chest at the Gold Weaver, not afraid. The core flame of trickery is near. If now isn't the time to risk it all, then when? The prophecy reveals the Titan's trail. Golden threads bind the fleeing god of thieves. The young girl flashed a grin and walked towards the god who was pretending to smile. I once vowed to the god of thieves that I would force trickery to reap what they have sown. The Titan whispered from the vortex, the god of trickery's earnest plea. They made a promise to the girl who entered the trial, that the whole world would be bathed in light. No more lies and deceit. The young girl recalled the hearth fire of her childhood. Cyphera, only honesty is well liked. She pursed her lips. That does sound like quite the ideal society. Of course I didn't accept. How boring would a world without deception be? The young girl demonstrated her newly acquired divine power, molding lies into reality. The defeated Titan is now not but a wandering soul. But somewhere far away, a purple spirit thief opened bleary eyes. They had forgotten their previous life as a Titan, and remembered only the girl's crafty message. Go! Collect treasure, you greedy little grape. Once you regain the memories of trickery from chests, then I will claim the reward for saving your life. In the days spent away from Akuma, the girl grew accustomed to traveling alone. In a certain city, she heard of a spirit thief. Rumors aplenty. I, Bartolos, Master Thief, shall take all you've labored to gain. So saying, the spirit thief steals the girl's coin pouch and fled without a trace.
But a gust of wind brushed past, and the girl had already caught them. Running for it? Your life was saved by my trickery, you know. The old god and the new finally reunite. The two rivals who, from that moment on, became thieves and companions both. It's just that the spirit thief's companion was always scaring them. Hey, the fish in the River of Souls are starving, you know. A thief reveals a few lies. The first lie is called... Fellow thieves, come on and deceive gods with me. The world has already forgotten that feast. Lies unnumbered that drowned the Day of Souls. Schemes uncounted, burning for a night of revelry. 300 thieves shackled in imprisonment, in exchange for a Titan's resigned confinement. To have managed to trick the Grand Master of all tricks. I can die happy now. This was Dolos's great achievement. The deception of the gods, where even Zagreus was fooled. The second lie is called... The god of trickery is now not but a wandering soul. Why did she spare the Titan's life? The young girl knew not, even after asking herself. Was it greed for the treasure they promised? Or had she vaguely perceived their lonely fate? It's because you're every bit as despicable as I am. It's such a relief not having to deal with the noble. The girl dismissed and made light of herself, only forgetting trickery was once a god that supported the world. The third lie is called... Oh, eternal day! Endlessly illuminate the holy city. At Dawncloud, the chaplain's secrets foretold the coming of that endless night. What if my lies are more... sophisticated? Can the dawn last forever? No end in sight? Bearing the fate of the Thief Star, the girl was long used to walking in shadow. But as she gazed towards the holy city's dawn, her duty became fixed in her heart, stalwart in might. The fourth lie is called... There's no reason! I just don't want to see you again! The girl tried to mask her nonchalance, but could never fool the Golden Thread's questions. But it is the false-hearted malice that most powerfully forces belief. A true flame chase hero willingly faded from attention, while the wayfaring traveler grasped tight onto fleeting light. She used divine power to forge a mask and conceal the last of her true heart. The fifth lie is called... No. There are... no more... lies... left. The whimsical coin fell to the ground, telling the tale of fate fulfilled. Travels unwitnessed, roses unknown. To whom may these now be told? Lies are always but lies. But you can make them more beautiful than the truth. Under the somber sky, golden blood soaked the thief's cloak. Like a golden thread tailored just for her, an exquisite robe
that she never stole. Finito pour Cypher aussi. Alors, je suis curieuse de savoir qui c'est que j'ai pas complété du coup. Un autre rubis c'est bon. Ouais. Bon, elle. Voilà, parce qu'on a. On le découvre. Pareil, c'est nouveau aussi. Voilà. Donc ici là. Yacine, on l'a fini. Ouais. Crénon, on l'a fini. Est-ce qu'on a fini avec ça? Oui. On a fini Maya aussi, je crois. Ouais. Maïdi aussi. Castos aussi. Ouais, on a fini les recrisés. Hein. Donc il y a juste 2, 3, 4 et 5. Ouais, à compléter. Très bien. On récupère tous les trucs. Hop là. Ah ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est donc ça. Ouais. Ensuite, le même point exé. Qu'est-ce que c'est? Ah! J'ai toujours eu un faible pour toi. Je t'ai fait peur, pardon, j'étais juste en train de réfléchir. Si je dois écrire la préface de l'album de promo, je dois trouver quelque chose d'émouvant qui touche tout le monde, même après l'avoir lu des centaines de fois. Et après mûre réflexion, je vous aime semble être la meilleure option, parce que seuls les sentiments les plus purs résistent à l'épreuve du temps. Ne refais jamais ça, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que t'es mal à l'aise à cause de ce que je viens de dire? Désolée, c'était pas mon intention, c'est juste que je crois qu'aimer est la chose la plus naturelle du monde. Mais je le saurai pour la prochaine fois, hihi, je tâcherai de passer quand tu seras de meilleure humeur. Tu ne crois pas que c'est un signe que nous sommes en phase? Tu arrives toujours avant que je sois prête. Pas besoin d'en faire un fromage, ça fait déjà longtemps qu'on voyage ensemble, c'est pour ça que je vais immortaliser chaque moment que nous avons partagé sans oublier un seul détail. Un album de promo qui te donnerait le sourire à chaque fois que tu le feuilleterais. C'est une chouette idée, non? Comme quoi? Oh, et bien trop de choses, les nuits blanches, les rêves et oups, je ne peux pas en dire plus. Il n'y a pas seulement que des choses qui se sont réellement passées dedans, il y a aussi des conversations que j'ai imaginées. Mais comme c'était des souvenirs très précieux, je les ai tous rassemblés pour qu'ils soient bien conservés. Promets-moi de ne pas l'ouvrir pendant mon absence, d'accord? Ce sera embarrassant. Est-ce que j'ai lu ça? Ah non, mais ça, ouais. Et ça, je l'ai vu. Ok. Wake up! J'aurais dû faire une pause à ce moment-là. Excusez-moi. On va faire une petite pause. Hop, back in loading. J'ai oublié que j'ai... Voilà. J'ai mis un peu de musique. Je vous laisse pendant une petite minute le temps de faire une petite pause. Et on se redit à tout de suite.
Hop, de retour. Allez, on continue. On finit ça. Je sais pas si on va finir, mais on va essayer de finir. Let's go. Wake up! Buddy! Wake up! You're finally awake. That's a relief. We were so close to being swept away by the reverse flow of time. It's lucky we found a safe place. Now, I'm going to send you back to the very start of time. But before we part, there's something I need to tell you. Something very, very important. That's right! At this very moment, my memories are finally whole. After watching so many fragments, my past is finally coming into focus, little by little. You're smart. You must have a clue now. Or maybe... You knew the answer long ago, didn't you? Not surprised at all, huh? That's because I'm simple at heart. No matter what form I take, I've always been true to myself. But I'm glad that I remembered in the end. This way, I'll have no regrets. Des regrets? Don't worry. We're not truly parting. Because I'm going to become a part of you. I'll turn into the memory of this cycle. The 33,550,336th Flame Chase journey. And forever reside in the heart of the Time Demigod. This way, you'll carry all that has come before, crossing time itself to reach the next cycle. My mission ends here, but looking back, I still feel lucky. After all, across 30 million Sirenes, I was the first, and the only one who got to finally meet you. Bon, ça confirme que c'est bien ça, Irene. On l'avait deviné, mais là ça le confirme. So, believe me, in the next cycle, there will be another Cyrene waiting for you. And in the one after that, and the one after that. I will always be waiting. Saying all that, it can finally fade away in peace and become a part of you. Without even realizing it, we'd already taken a wonderful journey together. All the way to the world's end. Now take my hand, say a brief farewell, and step forward into tomorrow. Go, find the future Cyrene, and set out on another journey with her. Promise me you won't keep me waiting too long, okay? No need to say it out loud. This is enough for me. It's time to go, my dear friend. May your trailblazing journey always be accompanied by a cool breeze and rippling waves. And may the days ahead embrace you like the softest fluff, forever warm, forever gentle. Now, let's turn to the next page. A page that exists because of you. Is this a meeting ordained by fate? Or a long overdue reunion? Ah, bah c'est la fin. Bah, super, je fais une pause pour ça. Azé.
Mais du coup, là, ça veut dire qu'il y a des coffres! On va pas s'arrêter tout de suite, du coup, hein, on va explorer, trouver les coffres, etc. Parce que bon, on vient de revenir d'une pause, ce serait quand même dommage de déjà se quitter. Il y a plein de trucs à lire, regardez, allez, c'est parti. Calendrier du fermier et de l'Élysée mystérieuse. Ça va être méga long, ça mère. Allez, retenez les enseignements d'Oronix. La terre ne trahit jamais les mains qui la travaillent, tout comme le temps n'abandonne jamais ceux qui savent attendre. Oronix, voile de l'éternité, gouverne le temps et la prophétie. L'observation des changements du voile céleste prédit les pratiques agricoles. Lorsque le voile s'amincit, étoile brillante, semez des cultures à racines peu profondes, évitez de labourer profondément. Lorsque le voile s'épaissit, étoile terne, plantez des cultures à racines profondes, évitez la récolte. Lorsque le voile ondule, étoile scintillante, réparez vos outils, évitez de perturber la terre. Lorsque le voile est stable, étoile constante, entreprenez des cultures à grande échelle. Toutes les tâches sont propices. Premier mois, mois de la porte, mois de récupération. Alors que Janus ouvre la porte de la nouvelle année, les fermiers doivent planifier les saisons à venir. Calendrier du village. Heure du lever. Inspecter les graines en stock et sélectionner les meilleures variétés. Heure lucide. Réparer les outils agricoles et tisser de nouveaux paniers. Heure de l'action. Nettoyer les greniers et chasser les nuisibles qui s'y cachent. Heure des adieux. Rassemblez-vous autour du foyer, partagez les anciennes histoires des champs et transmettez la sagesse ancestrale. Heure du coucher. Offrez un bol de la récolte de l'année précédente à Georios en priant pour une nouvelle année prospère. Dicton de l'ancien fermier. Réparez vos outils pendant le mois de la porte et les labours de l'année prochaine se feront sans peine. Deuxième mois, mois de l'équilibre. Mois de préparation. Quand les balances de Talenton atteignent l'équilibre, nous devons aussi équilibrer nos esprits et nous préparer pour la culture. Calendrier du village, heure lucide. Tenez une réunion au village pour répartir les parcelles de blé. Heure de l'action, nettoyer les canaux d'irrigation. Heure des adieux, observez les changements dans le voile céleste d'Oronix pour prédire la météo de l'année à venir. Rituel, l'éveil de la terre. Le 7e jour du mois de l'équilibre, tous se rassemblent à l'autel d'Oronix. Le prêtre immerge les graines de blé d'hiver dans l'eau sacrée, tandis que les anciens récitent des prières du recueil de prières d'Oronix, demandant au voile céleste d'accorder une période propice à la culture. 3e mois, mois de l'éternité, mois du réveil de la terre. Le voile céleste d'Oronix enveloppe la terre, alors que le sol accumule des forces pendant son sommeil. Calendrier du village, heure du lever. Observez la croissance des herbes sauvages pour évaluer la revitalisation du sol. Heure lucide, transportez le fumier vers les champs. Heure de l'action, retournez la terre durcie et brisez la croûte de l'hiver. Dicton de l'ancien fermier, une rosée abondante au mois de l'éternité garantit des épis de blé bien remplis l'année suivante. 4e mois, mois des semailles, mois des semences. Sur le dos puissant de Georios, nous semons nos espoirs. C'est le mois où chaque graine retourne à la terre. Calendrier du village. Heure du lever, aux premières lueurs, tenez la cérémonie des semailles à travers les champs. Heure lucide, les anciens guident les jeunes pour ensemencer la terre. Heure de l'action, les enfants suivent, chassant les oiseaux qui tentent de voler les graines. Heure des adieux, installez des épouvantails pour protéger les champs fraîchement ensemencés. Soins particuliers pour les champs de blé. Les semeurs doivent marcher pieds nus pendant leur travail, sentant la terre à chaque pas. Si la terre est tiède au toucher, la saison est propice. S'il est encore froide, il faut patienter quelques jours de plus. Rituel, le premier jour du mois des semailles, tout le village se rassemble soigneusement vêtu, couronné de guirlandes de blé. Le chef du village, portant la houe de pierre, symbole de l'autorité de Georios, trace le premier sillon dans les champs, inaugurant la nouvelle saison de labeur et d'espoir. 5e mois, mois de la joie, mois de la protection des jeunes pousses. La rosée de Faguza nourrit les nouvelles pousses et nous célébrons l'éclosion de la vie. Calendrier du village, heure lucide, vérifiez que les semis de blé germent bien. Heure de l'action, désherber les champs et réensemencer les zones dénudées. Heure des adieux, vénérer Faguza en priant pour une pluie modérée. Dicton de l'ancien fermier, une seule pluie durant le mois de la joie vaut 100 pesons d'or. 6e mois, mois de l'éther journée, mois de la croissance. Durant le mois où la lumière d'Aquila brille le plus intensément, le blé devrait aussi s'élever vers les cieux. Calendrier du village, heure lucide, parcourez les champs à la recherche de signes de parasites et de maladies. Heure de l'action, entretenez le blé avec un désherbage minutieux et un apport d'engrais frais. Heure des adieux, chantez des hymnes aux jeunes cultures, bénissant leur croissance par leur chant.
Soin en particulier pour les champs de blé. Lorsque le blé commence à former ses épis, surveillez attentivement le voile céleste d'Oronix. Si le voile s'amincit et que les étoiles brillent intensément, c'est synonyme de sécheresse. Arrosez généreusement les champs. Si le voile s'épaissit et s'assombrit, la pluie arrive. Renforcez les fossés pour vous protéger contre les inondations. 7e mois, mois de la liberté, mois de la vigilance. Sous le regard vigilant de Kefalé, nous protégeons le blé, tant qu'il dit qu'il forme ses épis et fleurit. Calendrier du village. Heure du lever, bénissez les champs de blé qui s'apprêtent à former leurs épis. Heure de l'action, patrouillez les champs en chassant les oiseaux voraces. Heure des adieux, offrez des fleurs de blé à Kefalé, en priant pour une récolte abondante. Dicton de l'ancien fermier, les fleurs de blé parfumées du mois de la liberté apportent les greniers bien remplis au mois des récoltes. 8e mois, mois des récoltes, mois de la moisson. Par la sagesse de Cercès, nous savons que le moment est venu. Les champs resplendissent d'or, le blé ploie sous son poids. La moisson est arrivée. Calendrier du village, heure du lever. Le chef du village inspecte les champs et décrète le jour de la moisson. Heure lucide, tout le village se rassemble, jeunes et vieux, pour moissonner par section. Heure de l'action, transporter les gerbes de blé et récolter vers l'aire de battage. Heure des adieux, les premiers décomptes sont effectués et le grain est réparti pour le stockage. Rituel, la première gerbe de blé est remise au prêtre qui la porte à l'autel d'Oronix. Le prêtre récite la gratitude annuelle tirée du recueil de prières d'Oronix, rendant grâce pour la récolte accordée par le cycle de l'année. Rassemblement communautaire, le jour de la grande moisson, tous se réunissent dans les champs. Les anciens dirigent le travail, les jeunes adultes moissonnent, les adolescents transportent les gerbes, et les femmes et les enfants ramassent les épis dispersés, s'assurant qu'aucun grain ne soit gaspillé. 9e mois, mois du tissage, mois de l'achèvement. Sous la main directrice de Mnestia, le labeur de l'année se tisse en une tapisserie dorée de récolte. Calendrier du village, heure lucide, nettoyez les champs et préparez-les pour leur repos hivernal. Heure de l'action, restituez la paille de blé à la terre, le laissant nourrir le sol. Heure des adieux, tissez des couronnes avec les récoltes pour orner les rues et les portes du village. Dicton de l'ancien fermier, étendez la paille durant le mois du tissage, et le blé de l'année suivante débordera de vie. 10e mois, mois du conflit, mois de l'entreposage. Les tambours de guerre de Nicador nous rappellent que la paix se gagne difficilement et que les greniers doivent être prêts pour les temps de besoin. Calendrier du village, heure lucide. Vérifiez que les greniers sont correctement scellés. Heure de l'action, faites bouillir les bonbons au malt pour les stocker en hiver. Heure des adieux, fabriquez des décorations en tiges de blé pour orner les portes. Secret du gardien des grains, disposez des feuilles d'olivier séchées à la base du grenier pour prévenir les dégâts causés par les insectes. Enduisez les murs du grenier d'un mélange de boue et de cendre pour repousser l'humidité. Insérez des branches d'herbes bénies dans les tas de grains pour repousser les nuisibles. 11e mois, mois du deuil, mois de la gratitude, la main de Thanatos caresse la terre, nous rappelant le cycle précieux de la vie. Calendrier du village. Heure lucide, réparez les clôtures autour des champs de blé. Heure de l'action, offrez un sacrifice de gratitude à la terre. Heure des adieux, célébrez la récolte avec les esprits de nos ancêtres. Rituel, pendant le mois du deuil, les villageois construisent des effigies en tiges de blé au bord des champs, symbolisant les ancêtres qui gardent la terre. Chaque famille dépose une offrande de grains à leurs pieds pour les remercier de leur protection et de leur sagesse transmise. 12e mois, mois des opportunités, mois de la planification. Les pièces de Zagreus nous rappellent que l'agriculture comporte des incertitudes. Calendrier du village, heure du lever, observez le voile hivernal d'Oronix pour entrevoir l'année à venir. Heure lucide. Calculez les réserves des semences et planifiez les zones de plantation de l'année prochaine. Heure de l'action, discutez des améliorations à apporter aux méthodes agricoles. Heure des adieux, tenez le festival du solstice d'hiver et priez pour la bonne année à venir. Dicton de l'ancien fermier, en ce mois des opportunités, équilibrez vos comptes agricoles, et l'année prochaine se déroulera sans accroc. Rappel spécial, choisissez le bon moment pour observer le voile d'Oronix. Que le fleuve du temps d'Oronix nourrisse nos champs, et que le voile d'éternité protège chaque grain de terre de l'Élysée mystérieuse. Eh ben... Donc chaque mois c'est un dieu, c'est un titan. Ouais. Ouais, tout à fait. Évidemment, on se doute que, comme il y a 12 mois, c'est comme pour nous, donc on suppose que le premier mois c'est janvier et que le dernier c'est décembre. Quel est votre dieu?
C'est rigolo parce que moi du coup je suis 11e mois, donc mon dieu c'est Thanatos. Je suis du mois du deuil, mois de la gratitude. Voilà, intéressant. Et je crois que je vais me faire piquer par un moustique, que je viens de le voir se barrer, le salaud. Attends, là il y a un truc, mais je suis... Oui, j'ai bien entendu accord, c'est ce qui me semblait. Non, la nourriture est prête et attend que quelqu'un la goûte. Peut-être qu'un jour vous pourrez vous retrouver entre amis ici et partager un repas. Alors, manuel de plantation rédigé à la main. C'est encore très long à lire. Ah, ils aiment bien nous faire lire, hein. Préface, ce manuel est certifié par le comité du village de l'Élysée mystérieuse. Il incarne la sagesse collective de plusieurs générations et a été béni par l'hôtel d'Oronix. Puissent tous ses lecteurs l'aborder avec révérence, puis utiliser ce savoir avec sagesse et vivre en harmonie avec la terre. Sélection des champs de blé. Privilégiez pour vos champs de blé des endroits abrités et baignés de soleil, où la terre pressée entre les doigts forme une boule qui conserve sa cohésion. Lorsque vous humez cette terre et qu'elle dégage un riche parfum terreux, attendez-vous à une récolte généreuse. Méfiez-vous des zones fréquemment enveloppées de brumes nocturnes, car elles pourraient subir l'influence malicieuse des Agrius. Par la grâce bienveillante de Georios, les terres les plus fertiles de notre village s'étendent au sud-ouest de l'hôtel, jusqu'à la lisière de la forêt où s'épanouissent les fleurs blanches. Cette terre bénie nous gratifie de 2 récoltes par an, offrant des épis de blé lourds et généreux. Construction du système d'irrigation. Notre réseau d'irrigation épouse les contours naturels de la veine de Georios, reflétant les motifs harmonieux de la terre. Le canal principal capte l'eau des hauteurs, tandis que les canaux secondaires se déploient tels les branches d'un arbre. Les dimensions idéales sont de 2 pieds de largeur pour 1,5 pied de profondeur. Tapissez le fond du canal de galets lisses et renforcez ses parois de pierres solides pour assurer un écoulement fluide sans détremper les champs voisins. Le canal principal doit être soigneusement curé chaque année pendant le mois des opportunités pour prévenir toute obstruction. La vase ainsi récoltée, une fois séchée au soleil, se transforme en un engrais d'exception, particulièrement bénéfique pour les jardins fleuris. Roue à eau et technique de distribution. Véritable cœur battant de notre système d'irrigation, la roue à eau doit être façonnée dans un bois dense et résistant, doté de 12 pales symbolisant la protection vigilante des 12 titans. Veillez à huiler l'axe en bois tous les 15 jours pour garantir une rotation harmonieuse. Examinez régulièrement la rainure de pierre qui accueille la roue afin de détecter la moindre fissure ou détérioration. La distribution de l'eau respecte les accords établis par le conseil du village. Priorité aux champs de blé durant le mois des semailles, aux jardins fleuris pendant le mois de la joie et partage équitable au cours des autres mois. Les périodes de sécheresse appellent des mesures d'exception concertées. Fréquence et calendrier d'irrigation, rythme d'arrosage pour le blé. Après les semailles, humidifiez délicatement la terre sur la profondeur d'1 doigt. Avant les piaisons, imprégnez généreusement le sol jusqu'à la profondeur de 3 doigts. Pendant le remplissage des grains, arrosez avec mesure pour éviter que les tiges ne ploient et se couchent. Rythme d'arrosage pour les fleurs, mois de l'éther journée. 2 arrosages quotidiens, aube et crépuscule, en quantité modérée. Du mois de la liberté au mois des récoltes, un arrosage journalier. Du mois du deuil au mois des opportunités, un arrosage tous les 5 jours avec précaution contre le gel. Conseil précieux, observez toujours l'humeur d'Aquila, révélée par la forme des nuages, avant de planifier vos arrosages. Si les nuages s'amoncellent, denses comme des montagnes, patientez avant d'arroser pour éviter que vos champs ne soient submergés par les pluies à venir. Méthode de rotation des cultures sur 9 ans. Notre village a élaboré un cycle de rotation des cultures, s'étendant sur 9 années, en parfaite harmonie avec la numérologie sacrée des titans, afin de préserver indéfiniment la vitalité de nos sols. Voici la séquence à respecter. Blé puise la force du sol, légumineuse régénère le sol, plante racine influence neutre, blé puise la force du sol, légumes et fruits, ponction modérée, légumineuse régénère le sol, blé puise la force du sol, herbes médicinales et épices, ponction légère. Jachère, restauration complète du sol. Marquez l'année de rotation de chaque parcelle à l'aide de piliers de pierre ornés de symboles appropriés le long des bordures. Le gestionnaire des cultures veille au respect scrupuleux de ce système pour éviter toute confusion. Crêtes de champ et pierres de délimitation. Façonnez des crêtes d'1 pied de largeur et d'1 demi-pied de hauteur avec de la terre soigneusement tassée, puis semez-y diverses herbes aromatiques. Cette pratique ingénieuse non seulement prévient l'érosion, mais attire également les insectes auxiliaires, tout en tenant à distance les nuisibles.
Renouveler le tracé des limites sur les 3 ans pour maintenir des frontières clairement visibles malgré l'érosion naturelle. Déposer un jeton d'équilibre sous chaque pierre de bornage comme témoignage de la justice impartiale de Talenton. Gestion des champs en jachère. Ne laissez jamais un champ en jachère à l'abandon. Semez-y plutôt des plantes fertilisantes comme le trèfle pourpre ou la vesse odorante. Lorsque ces plantes atteignent la hauteur du genou, enfouissez-les par labour pour qu'elles se fondent dans le sol et l'enrichissent de leur substance. Entourez vos champs en jachère de plantes aromatiques telles que la menthe fraîche et l'armoise argentée pour tenir les parasites à distance. Interdisez formellement le pâturage du bétail sur ces terres au repos afin de préserver l'intégrité précieuse de leur structure. Technique de compostage. Établissez vos fosses à compost dans des lieux abrités et baignés de soleil à bonne distance des points d'eau. Disposez les matériaux en couches superposées. Fondation, branches robustes et foin bien sec. Cœur, fumier des tables, cendres du foyer et restes de table. Couverture, un voile de terre finement tamisé. Brassez l'ensemble chaque semaine pour favoriser une décomposition harmonieuse. Le compost parvenu à maturité présente une teinte brun chocolat, dégage une chaleur douce au toucher et exhale un arôme de terre fertile sans la moindre note désagréable. Recette d'engrais spéciaux. Élixir pour champ de blé, 7 mesures de fumier parfaitement décomposé, 2 mesures de cendre de bois noble, 1 mesure de farine d'arête de poisson, quelques gouttes de rosée précieusement recueillies devant l'autel d'Oronix. Élixir pour jardin fleuri, 5 mesures de feuillage décomposé, 3 mesures de fientes d'oiseaux sauvages, 2 mesures de sable fin et pur, une pincée délicate de poudre de coquillage marin. Appliquez ce mélange dans la demi-heure suivant sa préparation et évitez le soleil ardent d'Aquila à son zénith pour préserver toute la richesse nutritive. Préparation de l'engrais liquide. L'engrais liquide se révèle particulièrement bénéfique pour les jeunes pousses délicates et les plantes à floraison. Pour le préparer, remplissez un tonneau de bois robuste avec les éléments suivants. Un panier d'écorce fraîchement réduite en cendres, 3 louches d'urine animale, 10 louches d'eau cristalline, laissez macérer durant 7 jours, puis diluer au 10e avant application. Attention, la solution pure brûla inexorablement les plantes si elle était appliquée sans dilution préalable. Cérémonie des semailles. La veille du jour sacré des semailles, tous les villageois se rassemblent autour de l'autel d'Oronix où le prêtre préside la cérémonie de bénédiction. Apportez en offrande un échantillon varié de vos plus belles semences, un bol empli d'eau de source immaculée, une cruche de nectar de blé fraîchement brassé, une couronne finement tressée de tiges de blé doré. Durant la cérémonie, le prêtre immerge délicatement les graines dans l'eau purificatrice, tandis que l'assemblée unit ses voix pour réciter les prières ancestrales. La procession des champs. Le 3e jour du mois de l'éther journée, les villageois, main dans la main, forment une chaîne vivante autour des champs de blé tout en entonnant l'ancestral chant du blé ondulant. Le rituel, puissant, chasse les influences néfastes et garantit la croissance vigoureuse des jeunes pousses. La procession avance dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant fidèlement la course céleste d'Aquila. Le prêtre, portant une longue et souple branche de saule, la fait onduler avec grâce au-dessus des champs, geste symbolique qui nourrit et encourage la croissance. Rituel de gratitude pour la moisson. Une fois la récolte achevée, laissez délibérément une modeste parcelle de blé non fauché en témoignage de gratitude pour la générosité de notre terre nourricière. Lorsque la dernière charrette chargée de blé franchit l'entrée du village, les habitants forment une haie d'honneur sur torrent, célébrant l'événement par des chants joyeux et des danses traditionnelles. Chaque famille façonne avec soin de petits gâteaux à partir des premiers grains moulus et les présente respectueusement à l'autel d'Oronix. Après avoir reçu la bénédiction du prêtre, ces offrandes sont partagées entre tous les villageois, incarnant ainsi l'esprit d'abondance et de communion qui nous unit. Postface. Ce volume conserve les connaissances agricoles accumulées au fil des générations. Nous mettons ces pratiques écrites pour guider les générations futures. Puisse l'Élysée mystérieuse jouir de champs de blé vibrants, de fleurs parfumées, d'habitants prospères et de la protection divine des titans. Et franchement, travail de zinzin de tous les narrative designers, world builders, etc. Franchement, c'est un travail de fou tout ce qu'ils écrivent. Par où je suis rentrée, moi? Par là, je crois. Oui. Il y a une énigme qui traîne. Oui. Allez, let's go. Alors, en 7. Oula.
J'ai foiré. Là. Ouais. Ouais, là, ça m'arrange plus. Merde. Ah. Ouais, foiré encore. Oh, chaque fois je me décale pour le 1. Fichtre. Comment? Faut que je réfléchisse. Oh, à chaque fois j'ai un décalage de 1. Comment faire? Ah, mais là du coup je suis coincée. Il faut vraiment que je le fasse finir sur le bleu. Ah, il est pas facile celui-là, dis donc. Ah, sur le décalage de 1. Du trou.
Ah! Euh, je vais y arriver, je vais trouver. Bah. Oh, ça va me rendre de chèvre. Combien de temps que je suis là-dessus, là? Euh... Faut qu'il reste en 2 déplacements sur le bleu. Que moi, je me déplace dessus en même temps, du coup, qu'il y arrive. Ah mais non, j'ai déjà fait ça. Non! J'y ai cru. J'y ai cru, putain. Hmm. Ah, let's go. J'ai enfin réussi. Ouh. Looks good. Le coffre. Is that all?
Oh. Il danse. Oh, ils sont trop mignons. Attends, il y a un coffre là-bas. Oh. Le visiteur du royaume des fées. Il y a bien longtemps, dans un village entouré de vagues dorées et de blé, vivait un garçon aux cheveux aussi clairs que le clair de lune. Il aimait s'asseoir sous l'olivier près de l'hôtel d'Oronix, se laissant emporter dans des rêves alors qu'il regardait les nuages prendre des formes fantastiques. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'une robe orange flamboyante, le garçon aperçut une fée lumineuse s'envoler d'un creux d'olivier. Elle scintillait comme une étoile bondissante dans la pénombre du crépuscule. « Salut, petite étoile » murmura le garçon. La fée gloussa, lui fit un signe de la main avant de replonger dans le creux. Curieux, le garçon s'y glissa et découvrit un tunnel magique. Il rampa de plus en plus profondément jusqu'à arriver dans un lieu à couper le souffle. Ici, les fleurs chantaient et les champignons poussaient aussi grands que des maisonnettes et d'innombrables fées lumineuses dansaient dans le ciel. « Bienvenue dans notre royaume » s'exclama une fée avec une couronne de pissenlit sautillant autour de lui. « Je suis le prince Poussière d'étoiles, tu es le premier humain à nous trouver. » Le garçon vit les fées vivre dans des creux d'arbres et des maisons champignons, se nourrissant de fruits sauvages et de miel. « Et en hiver, avez-vous assez à manger » demanda-t-il. Poussière d'étoile acquiesça de la tête, sa lueur faiblissant. « En hiver, il n'y a pas de fruits à manger, nous devons dormir le ventre vide. »« Je vais vous apprendre l'agriculture » s'écria le garçon, enthousiaste. Il apporta des graines magiques et les planta dans un champ ensoleillé. Les fées émerveillées l'observèrent enfouir les graines dans la terre. Le garçon expliqua. Les graines ont besoin d'un baiser du soleil et d'un câlin de la pluie pour devenir de délicieux aliments. C'est comme le miracle d'Oronix, une petite graine devient un grand trésor avec le temps. Les fées applaudirent avec joie et semèrent encore plus de graines en imitant le garçon. Le garçon apporta également un chaudron magique. C'est le chaudron magique béni, dit-il sur un ton mystérieux. Il rend les plats plus savoureux. Avec son aide, les fées apprirent rapidement à faire de la soupe, à cuire du pain et à préparer des desserts. Elles apprirent également à stocker de la nourriture pour l'hiver. Bientôt, le royaume était empli de joie. Les champs se remplirent de légumes, les délicieuses odeurs s'échappaient des cuisines. Les fées n'avaient plus à craindre la faim en hiver. Quand il fut temps de partir, le garçon fit une promesse aux fées. « Je reviendrai au printemps, lorsque les fleurs s'épanouiront, et avec plus d'amis. » Les fées poussèrent des cris de joie, décorant le royaume des plus belles fleurs pour accueillir de nouveaux invités dans les jours à venir. « À très bientôt » lança le garçon en agitant la main, avant de ramper hors du creux de l'arbre. Mais après son départ, les fées attendirent jour et nuit sans jamais revoir l'enfant. Elles allumèrent des lanternes de luciole éternelle, dans l'espoir que cette lumière le guide jusqu'au royaume féerique. Aujourd'hui, lorsque le clair de lune se déverse sur les champs de blé, vous pouvez peut-être entendre les fées chanter leur comptine en tendant l'oreille. Petit garçon, garde-nous en mémoire, amène tes amis et reviens nous voir. Aujourd'hui encore, les fées continuent d'attendre, car les promesses faites sur ces terres ne sont jamais oubliées. Oh, il y a des trucs ici aussi. Réminé de paresseux. Désolé, on est complet. Mais il n'y a personne d'autre que toi ici. Bon, je te laisse la table si tu m'aides à me lever alors. C'est comme ça que je me réveille tous les jours. Looks good. Oh. Je peux faire ding-dong. C'est une boîte aux lettres spécialement conçue pour les fées. En fouillant dans la pile désordonnée de lettres, vous en repérez une qui vous est adressée. À mon ami de l'extérieur le relais, il vient te lier d'amitié avec les fées même. Tout le monde t'accueillera chaleureusement. Rappelle-toi, seul un enfant au cœur pur peut trouver le chemin menant au labyrinthe. J'ai joint quelques petits cadeaux à cette lettre. J'espère que tu t'amuseras bien dans le labyrinthe même. Récité par Dolly même et rédigé par Ellie même. Mais non. Attends, non. Ah, c'était peut-être le truc que j'ai déjà lu. Attends. Où est ma bibliothèque là. Lettre des fées. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Oh! La note là a l'air ronde et rebondissante, non? C'est comme si tout le monde se tenait la main et tournait en rond. J'adore même. Oh, c'est la première fois qu'on se voit.
Nous avons tous promis de chasser les papillons dans la prairie aujourd'hui. On part dès que le carillon sonne. Plus on est de fous, plus on rit même. Plus de carillons. Je dois trouver un ordre. Ça fait longtemps que personne n'avait mis les pieds dans le labyrinthe de la mémoire. Ta présence a rendu la forêt un peu plus vivante. Puisque les plantes et les vignes t'ont ouvert les bras et t'ont accueilli, et puisque le chant d'entrefois t'ont conduit jusqu'à nous, nous te considérons comme une invitée d'honneur. On se rassemblera autour du feu de camp et on partagera les histoires et les rires sous la pluie. Hé hé, à ce moment-là, n'oublie pas de raconter ton histoire à tout le monde. Ok. Oh. Je t'ai vu. Il y en a plein ici. Oh. Rempli à rabord de lettres colorées, on dirait que ces créatures retiennent de nombreuses correspondances épistolaires. Clochette que je peux sonner ou pas? Ah! Cette note est d'un brun doré, comme un champ de récolte en automne dans les contes. Les brins de blé se balancent paresseusement sous le soleil tandis qu'une brise transporte leur doux parfum. Peut-être qu'un jour le labyrinthe aura lui aussi des chants comme ça. Ce bruit, c'est comme si quelqu'un avalait des nouilles de taro crémeuses même. J'ai envie de me goinfrer jusqu'à avoir le ventre plein même. Réminide en visite, quelle jolie petite cabane, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à l'intérieur. J'ai sûrement frappé trop doucement alors il n'y a personne à la maison. Bon, j'attendrai la prochaine heure du lever pour essayer. Oh, il y a une énigme. Let's go. Alors... Oula. Non, je n'utiliserai pas d'indice, je trouverai.
Hmm. Ma fierté veut pas que j'utilise d'indice, mais je galère pas mal, j'avoue. Tu sais, il m'embête de fou, c'est là. Qui se passe pas comme j'aimerais. Enfin, il se passe bizarre. Ah!
Ah, c'est chaud. Ça me fait pas réfléchir. J'ai fait autour, j'ai pas fait le truc. J'ai pas envie d'utiliser un indice. Si je les enlève, c'est bon, non? Regardez, regardez, c'est bon, je l'ai fait. Hein. J'essaye. Et voilà. Ok.
Non, on a dit. Puis il se met à cet endroit. Ouais. Oh putain. Oh, il aura fallu quand même besoin de 2 aides, hein. 2 indices. Hein. Et vraiment, j'étais loin du compte. Hein. Oh. Tu vas te joindre à la danse aussi. La danse solo durée commence, il faut faire sonner le carillon pour être dans le coup même. Pour l'instant, il n'y a que nous deux, il faut voir le bon côté. Il n'y a pas de rivalité entre deux partenaires de danse même. Tu pourrais rester à écouter cette chanson pour le restant de mes jours. Pour de toute façon, je dois aller remettre cette lettre, j'ai pas d'autre retard même. Mais pourquoi écrire des lettres quand on peut simplement se rendre sur place et parler en face à face? Ce n'est pas logique même. Je t'ai vu, bonsoir. Reste-toi capturé. Tu t'es déjà demandé pourquoi une peinture murale représentant le soleil se trouve dans le creux d'un arbre, là où il n'y a aucune lumière? Je ne comprends pas non plus. Ça fait peut-être simplement partie du paysage. Oh, lire. Oh, coffre. Inspecter. C'est une lyre enchantée qui joue toute seule. Les mélodies s'échappent de ses cordes en continu. Aucun applaudissement ni pourboire n'est nécessaire. Ah, je peux pas aller plus bas. Je l'ai fait sonner, oui. Ah ah. Chut, écoute bien. Tu sens la mélodie en toi comme si ton âme allait prendre son envol. C'est le pouvoir du mi. Ma vie, mon âme, tout appartient à cette note même. Mi, c'est la sorte la plus solennelle, la plus sacrée. Le chef dit que dans sa prophétie révélée aux fées par le temps, nos noms ont été scandés avec cette même note même. Mi, mi, mi. Attends, je vais prendre l'ascenseur. Ah mais, salut toi. Le tas de pierres là-bas, c'est mon chef-d'œuvre. Tant qu'on garde l'équilibre, on peut poser une grosse pierre sur une petite. Et pas touche. Glisser à travers une cavité de l'intérieur et descendez au niveau inférieur. Cavité dans l'intérieur, une cavité dans l'arbre.
Do, ré, mi, ré, do. Les fées vagabondent à la recherche de nectar dans les sentiers de la forêt. La chef du village fait des clins d'œil en souriant à l'ombre des arbres. Qui appelle à l'aide même? Ouf, on dirait que c'était une fausse alerte. Rien ne doit être travers dans ma patrouille. Ok, chef. Oh, consultez la boîte de réception. De la mousse de couleur vert foncé s'est glissée dans la boîte aux lettres. Cette boîte conçue pour les petites fées est si ancienne que le vent peut s'y faufiler sans effort, tout comme votre regard. À l'intérieur, vous voyez une montagne de lettres oubliées depuis longtemps. Jetez un coup d'œil aux lettres. Votre sens moral l'emporte sur votre curiosité, mais votre main a déjà pris la décision pour vous. Mon cher ami Blancrin, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Tu n'as pas écrit une seule fois depuis ce départ précipité. Te souviens-tu encore de notre promesse d'explorer ensemble le monde extérieur? Je m'entraîne diligemment à manier ma branche, 100 fois chaque jour même. Tu as tellement de retard que je commence vraiment à m'impatienter même. Même si tu as déjà commencé ton voyage sans moi, je t'en prie, écris-moi et partage tes aventures. Je les lirai comme des histoires du soir et m'endormirai avec tes lettres sous mon oreiller. Ton ami fidèle, mi-famem. PS, Blancrin, la chef a emprunté ton gadget de nettoyage merveilleux et l'a complètement usé. J'ai tout essayé pour le réparer mais rien ne fonctionne. Maintenant j'ai une énorme couche de poussière sur mon meuble qui s'envole partout au moindre contact. Que dois-je faire, mon cher ami? C'est une lettre d'une amie d'enfance de Feynon. Mais t'as combien d'amis, Feynon? Cette petite fée répondant au nom de mi-famem a attendu tout ce temps la réponse de Feynon. Qu'allez-vous faire? Écrire une réponse de la part de Feynon. S'il était là, il l'aurait certainement fait. La plupart des gens ne réalisent pas que votre plume ne sert pas qu'à vous battre. Elle a une utilité surprenante. Elle permet d'écrire. Vous n'avez pas écrit depuis longtemps et honnêtement, vous avez envie de vous y mettre. Tout d'abord, il faut s'adresser au destinataire. Comment commencer la lettre? Imitez le ton de Feynon. Merci, ta lettre me fait très plaisir. Et maintenant le corps de la lettre. Mi-famem, les histoires d'aventure. Qu'est-ce qu'on pourrait lui raconter? J'ai des histoires encore plus folles à raconter. Si on parle d'aventure inoubliable, je dois commencer par ma toute première escale. Et pour finir, mi-famem n'a aucune idée de comment nettoyer sa cabane. Voyons comment l'aider. Laissez tomber et passer à autre chose. Mi-famem, n'oublie pas, il faut donner des outils à la civilisation et non la civilisation aux outils. Voilà, c'était pas si difficile au bout du compte. Cher mi-famem, cher ami, j'ai été ravie de recevoir ta lettre. Je suis désolée d'avoir dû partir en voyage sans dire au revoir. Certaines choses ne pouvaient pas attendre. Alors que le temps s'écoule, le passé ressemble à une transe brumeuse, une courte sieste sur un monticule d'herbe dans un labyrinthe. C'est comme si je parlais à mon ancienne incarnation en ouvrant cette lettre. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écrit. D'ailleurs, en parlant d'aventures inoubliables, je dois mentionner la toute première étape de mon voyage. La neige nous arrivait jusqu'à la poitrine, nos orteils étaient complètement gelés. Une dirigeante locale, aveuglée par l'ambition, était déterminée à nous ôter la vie. Le colosse qui était à ses ordres obscurcissait le ciel. Il s'abattait sur nous, avec la force écrasante de 1000 avalanches. Gardons la suite de cette histoire pour une autre fois. Mi-famem retient bien ceci, donne des outils à la civilisation, et pas la civilisation aux outils. Il faut parfois penser autrement. Jette tous les meubles sales et achète-en des nouveaux. Ça réglera le problème de propreté, non? Le signal est faible ici, la communication pourrait être coupée à tout moment. Reparlons une autre fois, pour toujours et à jamais ton fidèle ami. Mission accomplie, vous glissez la lettre dans la boîte aux lettres. Quelle tête mi-famem pourra bien faire en la lisant? Peut-être que la réponse arrivera demain, il faudra vérifier. Le cœur serré, vous avez guetté la boîte aux lettres toute la journée. Tout à coup, vous entendez une lettre tomber dans la boîte en bois. On est vraiment le troll original. Consultez la boîte de réception. La vieille boîte aux lettres se trouve face à vous, chancelante. On dirait qu'une légère brise pourrait la renverser. Vous ouvrez délicatement la porte usée par le temps. Un peu de poussière tombe. Au milieu des toiles d'araignée et de la mousse, vous voyez une lettre toute neuve posée sur la vieille pile. L'ouvrir. À mon ami Blancrin, tu as répondu à ma lettre. J'étais si excitée que j'ai salué toutes les filles que j'ai croisées. La chef m'a dit que tu étais partie très très loin et que tu ne pourrais pas me répondre. Mais je ne l'ai jamais cru. C'était bien toi, n'est-ce pas? J'ai jeté la plupart des meubles sauf ce pot en argile. Autrefois, on l'utilisait pour récolter les baies sauvages. Ces dernières ont disparu depuis longtemps, mais ils portent toujours ce parfum doux et acidulé. Je ne devrais probablement pas vérifier la boîte aux lettres tous les jours. Elle s'abîme si vite. Autrefois, tu l'as réparée en un seul après-midi, avec tous ces cliquetis et tintements. Comment as-tu fait exactement? J'aimerais la réparer moi-même, mais je n'arrive pas à me souvenir. Ton ami fidèle, mi-famem. L'écriture de mi-famem débordait de joie. On pouvait lire son enthousiasme sur le papier. Continuez à répondre pour Feynon. Impossible de faire marche arrière maintenant. Écrire une réponse. Tout d'abord le début. Pour un article, la façon de commencer est cruciale. Mi-famem semble avoir remarqué quelque chose. Comment m'en sortir?
partager quelques-uns des secrets de Feinen. Bien sûr que je suis Feinen, voyons. Quand j'avais 8 ans, vient ensuite la partie la plus importante, le corps de la lettre. Mifa même voulait savoir comment réparer la boîte aux lettres, et pour être honnête, ça ne ferait pas de mal. Je lui expliquer le système de Tenon et Mortaise. J'ai voyagé une fois dans un ancien royaume où la menuiserie dépassait tout ce que je connaissais. Enfin, la conclusion, c'est la partie la plus importante de tout texte. C'est le moment ou jamais de faire passer le sujet de la lettre à un autre niveau. Il vaut mieux terminer par quelque chose de simple et de gentil. Réparer des choses n'a rien de compliqué. Poncer, sculpter, façonner, finalement c'est comme l'entraînement à l'épée, une succession infinie de nombreux petits gestes. Voilà, c'était pas si difficile en fin de compte. Cher Mifamem, cher ami, bien sûr que je suis Feinen. Né dans l'Élysée, je suis fils de Hieronymus et d'Odata. Mes liens familiaux ont failli prendre fin le jour où j'ai oublié de rentrer le blé sous la pluie, à l'âge de 8 ans. Disons simplement que la sévérité d'un parent est aussi une forme d'amour. De même, la chef du village s'inquiétait probablement que tu te fasses avoir. Un peu de prudence ne fait jamais fait de mal après tout. J'ai autrefois voyagé dans un ancien pays où les gens vivaient sur des navires. Leurs demeures ornées de vastes voiles resplendissantes voguaient à travers le néant. Ils avaient une philosophie unique de la menuiserie. Ils utilisaient des assemblages à Tenon et Mortaise pour construire des structures d'une stabilité étonnante. Peut-être que cela pourrait t'inspirer pour réparer ta boîte aux lettres. Réparer n'est pas difficile. Poncer, sculpter, découper, c'est comme pratiquer l'art de l'épée, un ensemble de gestes nombreux mais simples. Bonne chance partenaire, pour toujours et à jamais ton fidèle ami. C'est fait. Quelle tête fera Mifamem quand elle recevra la lettre? Peut-être que la réponse arrivera demain, il faudra vérifier. Car sérieuse, elle guetté la boîte à lettres toute la journée, et tout à coup, vous entendez une lettre tomber dans la boîte en bois. La boîte aux lettres a retrouvé son éclat. Plus de mousse, plus de fissures, plus de vent froid sifflant à travers ses fissures. Elle se dresse, fière et solide, en attendant que vous l'inspectiez. Instinctivement, vous vous dirigez vers la boîte aux lettres. Sans grande surprise, une nouvelle lettre se trouve juste au-dessus de la pile. Voyons ça. À mon ami Blancrin. Hé hé, j'aimerais tant que tu puisses voir la boîte aux lettres maintenant. J'en ai profité pour réparer les étagères qui étaient bancales et les poutres qui grinçaient dans la maison. Même si un jour je ne suis plus là, elles resteront solides et stables jusqu'à la fin des temps. Il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Comment se fait-il que je reçoive des réponses si rapidement chaque fois que je t'envoie une lettre? Accepterais-tu de partager ce petit secret avec moi? Toute cette agitation a fait gargouiller mon ventre comme pas possible. Je me souviens encore parfaitement du goût de ce biscuit lorsque tu l'as cassé en deux pour le partager avec moi. Si cela ne te dérange pas, pourrais-tu m'apprendre ta recette? Ton ami fidèle Mifamem. Même sans l'avoir clairement dit, il est évident que le projet de réparation s'est parfaitement déroulé. Un agréable sentiment de satisfaction vous envahit. Continuez à répondre pour Feino. Tu m'en dois une à présent, libérateur. Tout d'abord, l'introduction. Mifamem voulait savoir comment vous aviez fait pour répondre aussi rapidement. Quelle explication allez-vous donner? Trouver une raison plausible. Au pied de Kefalé se trouve Okema, la demeure d'un groupe de messagers aux cheveux roux. Puis le corps de la lettre. Mifamem veut savoir comment faire des biscuits, manger et dormir. Les fées ont la belle vie. Lui apprendre à faire des biscuits croustillants. Ça fait un moment que j'en ai pas mangé un moi-même. Et pour finir, tout a déjà été dit. Il n'y a plus grand-chose à ajouter. Si vous ne savez pas quoi dire d'autre, arrêtez-vous là. Merci pour les nouvelles, à bientôt. Voilà, c'était pas si difficile en fin de compte. Cher Mifamem, cher ami, je suis ravie que tu aies remarqué ça. Au pied de Kefalé se trouve Okema où vit un groupe de messagères aux cheveux roux. Elles sont à peu près de ta taille et peuvent ouvrir des passages entre les royaumes, ce qui permet d'envoyer des lettres en un éclair, directement à leur destination. C'est ainsi que cette lettre t'est parvenue. Haha, dire que tu t'en souviens encore, ça fait un moment que je n'en ai pas goûté moi-même. Je me rappelle qu'il fallait pétrir de l'huile d'olive avec de la farine de blé puis cuire la pâte au four. Quant au sucre, combien de cuillerées maman utilisait-elle déjà? J'étais trop occupée à manger pour y prêter attention. Je me disais toujours que j'aurais l'occasion d'apprendre la recette avant de partir. Tu devrais essayer pour voir. Je m'arrête ici, prends soin de toi. Pour toujours et à jamais ton fidèle ami. Super. Je me demande quelle tête fera Mifamem ma réponse. Qui arrivera demain, blablabla. Le cœur sérieux, vous avez guetté la boîte à lettres toute la journée, puis cette fois, aucune lettre n'est arrivée. Oh non. Oh, elle est là. Mifamem. Même. Ce ne serait pas la petite fée qui échangeait des lettres avec Feinen depuis tout ce temps? Même. Pourquoi le carillon ne sonne plus? Y a un problème? Hein? Je ne t'ai jamais vu, qui ça peut bien être? Malgré la pluie et le vent ou les coups que je lui donne, ce carillon ne fait pas un bruit. Je me demande s'il ne s'est pas cassé du coup. Cette petite fée semble tracassée. Vous avez longtemps échangé des lettres, vous devriez l'été. Je vais essayer. Mamie, c'est vrai? Oh, merci beaucoup, chère passante.
carillon reste étrangement muet. Peut-être qu'il faut essayer encore une fois. Le cloche est bien un léger son. Allez, on y est presque encore une fois. Ding. Mamie! Je ne sais plus combien de fois les poissons ont remonté la rivière, combien de matins la rosée s'est évaporée, combien de fois le facteur est venu et reparti. Même les larmes de grand-père Pinot ont déjà pris la couleur de l'ambre. Et pourtant, tout à l'heure, je l'ai entendu à nouveau. Même ce son-là, clair et cristallin, c'est comme à l'époque. C'est comme si le destin avait voulu nous réunir. Merci encore. Ce carillon, il est vraiment important pour toi, n'est-ce pas? Mamie, c'est un cadeau de mon meilleur ami. À l'époque, nous n'avions jamais quitté la maison. Nous nous sommes promis que lorsque le carillon sonnerait, nous partirions ensemble parcourir le monde. Mais on s'est quitté dans la précipitation, et depuis, il n'est plus jamais revenu au labyrinthe. Je n'ai jamais reçu d'autres lettres non plus. Je suis restée dans l'incompréhension. Peut-être qu'il n'était tout simplement pas prêt. Ou peut-être que, juste avant de partir, il a eu peur, s'est glissé dans sa cabane, a recouvert la fenêtre avec de grandes feuilles, et a grimpé dans son lit et s'est endormi. Si profondément qu'il ne s'est pas encore réveillé. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Je voulais aussi connaître le monde en dehors du labyrinthe, mais à chaque fois que j'essaie d'en sortir, des pensées effrayantes commencent à envahir mon esprit, Mimi. La maison est encore en désordre, je n'ai pas fait de réserve de nourriture. Si je m'absente trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer à la maison? Et le carillon n'a pas encore sonné. Ce n'est pas bon signe, n'est-ce pas? À chaque fois, je me creuse la cervelle, mais je ne trouve jamais de réponse, et je finis par me résigner. Mais tu sais quoi, j'ai un ami avec qui je n'avais pas discuté depuis longtemps qui a répondu à mes lettres, Mimi. Ah oui, quelle surprise. Oui, il m'envoie plein de lettres, Mimi. Il m'a appris à nettoyer la cabane, à réparer la boîte aux lettres, à cuisiner de bons petits plats et m'a raconté des tas d'histoires sur le monde extérieur, comme avant. Donc j'ai nettoyé la maison, réparé la boîte aux lettres et le toit, et j'ai fait un peu de cuisine. Cette fois, je n'ai plus d'excuses. Même s'il n'est pas là pour m'encourager, je vais me lancer, Mimi. Mimi, ça reste entre nous, mais aujourd'hui je pars enfin. Tu penses que je vais y arriver? Bien sûr. Mais quel que soit ton choix, j'ai la certitude que nous nous retrouverons ailleurs. Même. Hé hé, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. Merci. C'est le grand départ, Mamie. Oh. Curieuse de connaître la source de ce beau étang, je tirais fermement sur le sol. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore le mois des récoltes. Tu vois ce potager? Si j'y reste enterré assez longtemps, je vais faire apparaître plein de copies de moi-même, comme les radis. Les radis ne parlent pas. Peu importe, je dois me préparer pour le prochain mois des semailles. Petit truc là. Inspecter. La poignée de cette porte en bois arrive à peine à votre genou. Il faut s'accroupir pour bien la voir. Vous accroupissez, tirez sur la porte, rien ne se passe. Vous vous accroupissez à frapper 2 fois. 2 coups résonnent de l'autre côté, comme si quelqu'un protestait. Même, je peux dormir un peu, laisse-moi dormir ou je te jette un sort. La fée qui se trouve devant vous lève la main et commence à canaliser son pouvoir. Fermez les yeux en attendant. Vous fermez les yeux et patientez, encore et encore, mais rien ne se passe. Vous ne vous transformez pas en chimère, ni en vieille grand-mère. Vous n'avez même pas besoin de vous reconnecter au jeu. Même, est-ce que j'ai passé trop de temps à la maison et que j'ai perdu mes pouvoirs magiques? Comment c'est possible? J'espère que tu tomberas dans le creux d'un arbre dès que tu en sortiras même. Ils doivent en faire chier les petites bestioles. Je voulais aller dans le potager. Ah. Le Do est la plus stable de toutes les notes. Peu importe ce que les autres notes, soient plus enjouées, elle ne changera
La chef m'a surpris en train de m'assoupir pendant que je préparais la soupe. J'ai eu droit à de belles remontrances cette fois-ci. Mais quand j'entends cette note, je sens mon corps se remplir de chaleur et de satisfaction. Et d'un seul coup, tout repart comme sur des roulettes même. Arrête avec cette sonnette même, c'est le moment idéal pour tout le monde de faire une sieste. J'ai rêvé que les vignes dans les champs étaient devenues des arbres imposants, couverts de petites fleurs blanches. Même la brise sentait si bon, j'aurais pu l'allumer pour toujours. Je retourne me coucher et finir ce rêve même. J'ai fait le tour normalement. Ah! Fichtre. Non mais... Hé, mon ami, je parie que tu ne t'attendais pas à croiser le vieux Bartolos ici, pas vrai? Oh, on dirait que tu as vu un fantôme, ça va aller? Dans tous les cas, d'après mes analyses scientifiques, je peux avancer avec certitude que je suis le fruit de ton imagination. Soyons clairs, primo, je suis le seul et unique Bartolos. Deuxio, le vrai Bartolos, dans des circonstances normales, ne serait jamais à l'Élysée mystérieuse en ce moment. Hé hé hé, tu n'as qu'à considérer que c'est un petit miracle de me voir, et voilà. De toute façon, ça va être de plus en plus récurrent. Enfin bref, revenons à nos moutons, on va bien s'amuser. Comme à chaque fois que le vieux Bartolos se fait prendre, j'ai une petite histoire pour toi. Tu vois, une fois à Janussopolis, j'ai joué un petit jeu. J'ai placé 3 coffres devant une foule. Tout ce que les gens avaient à faire était de payer une pièce pour deviner lequel cachait un trésor. S'ils devinaient son emplacement, le trésor était à eux. Mais une fois leur choix fait, je n'ouvrais pas le coffre instantanément. Au lieu de ça, je déverrouillais l'un des 2 autres coffres vite, puis je disais « Regardez, celui-ci ne contient rien. Vous voulez modifier votre choix ?» Évidemment qu'il faut changer. Tout à fait, mais comment être sûr que le vieux Bartolos n'a pas échangé le trésor pendant que tu réfléchis? Oh, pourquoi je t'ai raconté tout ça? Bon allez, va ouvrir les 3 coffres que j'ai apportés et on verra ce qui se passe. Ah vraiment? Ah zé. Looks good. Ah, il y a vraiment un cadeau dans les 3? Is that all? Let's go! Généreux pour une fois le Barto. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Ok, ce coin c'est fait. On va continuer à explorer l'extérieur. Oh, rien. Quel dommage, vous pensez que cela invoquerait l'esprit d'une fée. Ah! J'ai la ref. Il y a un coffre là-bas. Stop. Is that all? Oh non! Parti pour passer 10 minutes encore sur une énigme. Bah oui. Qu'est-ce que ça me fait que j'ai eu là? Vas-y.
Hop là. Voilà. C'est bon, ça m'a pris moins de temps. Looks good. Et d'accord, j'ai bien vu l'épouvantail parler, parce que c'est pas l'épouvantail. Je suis la meilleure. Tant que je serai dans les parages, les oiseaux ne voleront pas les graines de blé. C'est surtout l'œuvre de l'épouvantail. Se tenir debout sur les épaules d'un géant, ça compte aussi comme une compétence. Un être humain. Souvenir de Feynon. Feynon, je t'ai préparé un cadeau d'adieu. Alors, content? Quel genre de cadeau? Hé hé, je ne peux pas te le montrer pour le moment, sinon ça gâcherait la surprise. Mais pour me rattraper, je peux te confier un petit secret. Cet idiot de Piso a préparé quelque chose pour toi lui aussi, mais il est bien trop timide pour t'en parler. Prends soin de toi, d'accord? Bien sûr, je vais travailler dur et apprendre plein de choses. Et quand je serai grande, j'obligerai Piso à me suivre, partir à l'aventure et on sauvera le monde ensemble. Et Feynon, combien de temps ça me prendra pour être aussi incroyable que toi? Grandir n'a pas que du bon. Je sais bien, mais je veux découvrir le monde extérieur et vivre des aventures. Ah. Carnet de croquis d'Olivia, dessin au crayon, sur le quai, une petite silhouette bleue tire un poisson gigantesque hors de l'eau. Non loin, une petite silhouette rouge contemple un énorme scarabée en plein vol, avec un arrière-plan, un moulin avant et des champs de blé doré. Aujourd'hui, j'ai aperçu un scarabée au motif fascinant, mais avant même de pouvoir l'examiner de plus près, cet idiot de Piso l'a fait fuir avec ses cris. Tout ça parce qu'il a pêché un gros poisson. Franchement, les garçons de son âge sont d'une telle immaturité. Plusieurs pages ont été sautées. Dessin au crayon, un lion doré, mi-félin, mi-canin, étendu paresseusement sur le sol. Une petite silhouette rouge tend la main pour caresser sa fourrure douce et soyeuse. Aujourd'hui, j'ai découvert l'image d'un lion dans un livre. Quelle magnifique créature. J'aimerais tant pouvoir en caresser un jour, ou mieux encore, en avoir un comme animal de compagnie. J'ai entendu dire que la ville sainte d'Okema, il existe des lions remarquablement intelligents qui sont capables de parler. Comme j'aimerais pouvoir converser avec eux. Plusieurs pages ont été sautées. Dessin au crayon. Une silhouette rose portant un sac à dos presque aussi grand qu'elle se tient à côté d'un gigantesque paquet cadeau. En arrière-plan, des croquis simples de maison, un moulin à vent et des champs de blé doré. Sarini s'apprête à quitter le village pour sa grande aventure. Elle m'a promis que si elle en avait l'occasion, elle rendrait visite au petit lion d'Okema pour moi. J'aimerais tellement partir avec elle, mais je suis encore trop jeune. Alors pour l'instant, je laisse mes petits cadeaux l'accompagner à ma place. Plusieurs pages ont été sautées. Dessin au crayon, une silhouette rose abordant un grand nœud sur la tête. L'arrière-plan est flou et tacheté, comme s'il avait été trempé dans l'eau. Ces derniers temps, j'ai lu énormément de livres et j'ai découvert qu'il existe tant d'endroits merveilleux dans le monde. Comme le reste du texte est illisible, plusieurs pages ont été sautées. Dernier dessin au crayon, une petite silhouette rouge au centre entourée de livres, de plumes, de branches, de papillons et d'un immense point d'interrogation au-dessus. Mon 10e anniversaire approche, et après cela, je ne serai plus une petite enfant. Il est temps de commencer à planifier mon avenir. Je voudrais devenir enseignante comme maman, mais j'aimerais aussi parcourir tout en Foréus, comme Saïrini. Ah, c'est si difficile de choisir. Et pourquoi ne deviendrais-je pas plutôt poète? Non, pas toi encore. Hé hé, je t'ai fait peur. Ah, j'étais censé faire une entrée triomphale et te faire une bonne frayeur, mais tu t'attendais à me voir. Je ne peux tout de même pas gâcher toute cette préparation. Voyons voir. Que dirais-tu d'un prix de consolation? Je vais te chuchoter un secret qui pourrait ébranler le monde entier. Ça te dit? Pff, impossible, je ne te crois pas. Hé hé hé, ce que je dis est vrai, certifié dans d'autres mondes et tout et tout. La vie est comme le jeu des coffres mystérieux. Tout peut être caché, tout peut être révélé, tout peut être manipulé et tout peut être transformé en données. Tu comprends la métaphore? Moi, je comprends surtout que je m'en volé mon coffre. Allez. Ah, vu. J'aimerais tellement savoir ce qu'il y a au-delà de la mer, mais je ne sais ni naviguer ni nager. J'ai entendu parler d'une prière qui peut créer un passage dans la mer. Je change de forme, libère-moi. Mais tu peux voler. Oh, regardez au loin. Face à la mer, les fleurs s'épanouissent au printemps, et la canne à pêche de quelqu'un attend patiemment à proximité.
Looks good. Pont de livraison usé, reçu de cargaison éparpillé au port de l'Élysée mystérieuse. Les coins ont été usés par l'eau de mer, rendant une partie de l'écriture illisible. Facture de fourniture de meubles. Expéditeur. Destinateur. Hieronymus. Navire Laurel. Pont d'embarquement. Ankema. Port d'arrivée Élysée mystérieuse. Marchandises. 20 vases à 2 anses. 10 d'olium. Copie réalisée. 3. Note. Cher ami, il semble que Géorios est véritablement béni vos terres. Vos récoltes sont plus abondantes et plus riches que jamais. Le blé frais de votre dernière livraison s'est vendu en moins de 3 jours. Les clients du marché marmoréen ne se tarissaient pas d'éloges, affirmant que le pain confectionné avec le blé de l'Élysée mystérieuse porte en lui le goût même du bonheur. Les artisans d'Okema excellent dans la création de poteries raffinées. Cette fois, nous vous envoyons 20 vases à 2 anses et 10 d'olium à bord du Laurel. Que le Père Céleste les protège des tempêtes déchaînées de Faguza. Je suis certain que ces récipients trouveront leur utilité dans vos greniers, préservant précieusement vos récoltes dorées. Facture d'outils, expecteur, destinataire, Galba, navire le Viférable, port d'embarquement, Okema, port d'arrivée Élysée mystérieuse. Marchandises, 5 pots de cire pour cordes d'arc, 2 pierres à aiguiser, 1 lime, un ensemble de moules pour pointe de flèche. Copie supplémentaire, 3. Note, toutes mes excuses vieil ami, la situation ici a été des plus chaotiques, tous les forgerons d'armes ayant été réquisitionnés d'urgence par la cité, et je n'ai eu d'autre choix que de mettre mes commandes en attente pendant un moment. Pour me faire pardonner, j'ai ajouté 3 pots supplémentaires de cire pour cordes d'arc à votre livraison. Franchement, je vous envie parfois à être maître de votre emploi du temps. Je ne rajeunis pas. J'ai passé la moitié de ma vie à forger des pointes de flèches, mais jamais je n'ai encoché une seule flèche pour moi-même. Parfois, je me demande s'il n'y aurait pas une place pour moi aussi, à bord de votre navire. Facture de livres, expéditeur, destinataire, Pity. Navire La Muse, port d'embarquement, bosquet de l'Épiphanie, port d'arrivée, Élysée mystérieuse. Marchandises, 50 rouleaux de papyrus, copie réalisée, 3. Note, professeur Pity, le bosquet est immense, bien plus vaste que l'ensemble de notre Élysée mystérieuse. J'ai réussi l'examen d'entrée et j'étudie maintenant auprès des lotophages, entouré chaque jour des plantes les plus étranges. Les leçons d'agriculture prodiguées par mon père me sont très utiles. Ces cultures délicates se fanent si on les délaisse ne serait-ce qu'une journée. Je resterai donc ici longtemps. Mais une fois diplômé, je reviendrai enseigner à vos côtés. Ces parchemins ont été sélectionnés pour les élèves du village. Ils traitent d'histoire, de politique et de rhétorique. Si quelqu'un s'interroge sur le monde extérieur, vous aurez désormais des ouvrages à leur montrer. La curiosité, telle une graine, s'enracinera un jour, comme vous l'espériez, et s'épanouira depuis l'Élysée mystérieuse vers le vaste monde. Souvenir de famille. Oh, c'est sa maman! Oh, c'est sa maman! Maman, je suis rentrée. Hé hé, à voir ta tête, on dirait bien que tu as déjà tout préparé, non? On ne peut rien te cacher. Bon, c'est décidé, je pars après-demain. Tu es mon fils, c'est normal que je te connaisse si bien. Depuis tout petit, un coup d'œil me suffit pour savoir ce que tu penses. Et donc, tu te diriges vers Acrocopis, c'est bien ça? C'est loin de l'Élysée mystérieuse? Je n'en ai aucune idée. J'ai entendu dire qu'Acrocopis se déplace doucement, comme un draca. Ne t'inquiète pas, maman, une fois que mes études seront terminées, je reviendrai directement à la maison. Qui sait, peut-être qu'un jour, Acrocopis passera aussi par notre village. Eh bien, dans ce cas, il va falloir que je monte la garde sur une botte de foin en attendant l'arrivée d'un draca géant. Quand ce jour arrivera, ton père et moi, on va allumer un feu. On préparera un festin. En voyant les champs dorés et la fumée s'échapper de la cuisine, tu sauras que tu es chez toi. Même sans cette fumée, je saurai retrouver le chemin de la maison. Je connais très bien ce champ de blé, au moins aussi bien que papa. Quand je reviendrai, je veux un gâteau du soleil au miel, du jambon fumé et du jus d'olive. C'est déjà prévu. Et si tu te faisais des amis, invite-les à la maison. Tous les habitants du village seront ravis d'organiser un banquet pour accueillir les nouveaux. Bien sûr, je me demande qui je rencontrerai là-bas. Je suis sûre que tu trouveras d'incroyables compagnons de route. Souviens-toi de toujours traiter les gens avec gentillesse. Ne les laisse pas sombrer dans la tristesse ou le désespoir, d'accord? Oh, j'y veillerai, maman. Je ne vous décevrai pas, papa et toi. Tu veux lui parler à la maman? As long as he grows up safe and sound, that's enough for me. Oh, tu es une amie de Fainon? Bienvenue. Je suis désolée, je reviens des champs, donc je suis un peu seule. Le travail bien fait apporte une certaine satisfaction, pas vrai? C'est exact, voir les blés pousser et devenir dorés, ça me rend heureuse. Oups, je papote, mais je manque à tous mes devoirs. Entre, je t'en prie. Dès que mon fils sera rentré, je vous préparerai un gâteau du soleil au miel avec du jambon fumé. Oh. Oh. Votre fils ne rentrera jamais, madame.
Ding, ce carillon portant la promesse du départ retentit à nouveau, comme l'écho d'un lointain souvenir du passé. Ah, c'est son papa! Il est très jeune. Fainon, petit chenapan, te voilà enfin de retour. Où est-ce que tu t'étais caché? Moi? J'étais simplement derrière l'entrepôt. Ah, tu étais encore en train de fouiller pour trouver des trésors de la guerre chryséenne, n'est-ce pas? Honnêtement, je pense que ce pot que tu aimes tant n'est rien d'autre qu'un récipient que le grand-père de Piso utilisait pour cuisiner les légumes. Ce n'est pas le moment de parler de ça, papa. Ce que je voulais te dire, c'est que... j'ai fait mes bagages. Oh. Ah, j'avais presque oublié, mon fils, tu es un fonceur, tu dois tenir ça de moi. Ta mère n'y croit toujours pas. Quand est-ce que tu comptes partir? Ta mère et moi, on va t'accompagner. Demain, à l'heure lucide. Ce n'est pas la peine que vous veniez, ça fera très tôt pour vous, et puis vous avez toujours beaucoup de choses à faire. Tout ira bien pour moi, ne t'en fais pas. Très bien, comme tu voudras. Et dire qu'avant tu ne savais même pas tenir une houe. Voilà que maintenant tu pars t'entraîner au maniement de l'épée à Crocopis. Si l'Élysée mystérieuse n'avait pas ses champs de blé, je me serais perdu au fil des saisons. Je ne pense pas pouvoir vous aider pour les récoltes avant un bon bout de temps. Ne t'inquiète pas, ta mère et moi, on est en pleine forme, on va s'en sortir. Concentre-toi sur l'apprentissage du maniement de l'épée et ne te laisse pas distraire. Même si tu ne deviens pas le sauveur qui protège tout le monde dont parlent les légendes, tu dois revenir protéger notre village. Je l'ai déjà dit et répété, je ne suis pas le libérateur. There's no trick to looking after crops. Ah, c'est toi. Just have to have patience. On ne reçoit pas souvent de la visite ici. Pas mal ce champ, hein. C'est un champ de blé magnifique. C'est vrai, les cultures sont superbes cette année. Cette teinte dorée, elle fait ressortir la robe de Nestia, n'est-ce pas? C'est comme si tu faisais partie de la famille maintenant, alors pas besoin de prendre des pincettes avec moi. Avec ce beau temps, une fois que nos raisins auront fermenté, n'oublie pas d'emmener mon fils dans les champs de blé. Asseyez-vous au soleil et profitez de la brise, c'est un vrai bonheur. Attends, le coffre d'abord, puis le souvenir. Fainon, joli timing. Tu as vu Piso dans le coin? T'es encore énervé? Et comment? Ce professeur est venu frapper à ma porte pour dire que ce chenapan séchait les cours ces derniers temps. J'allais lui remonter les bretelles, mais tu sais quoi? Il a disparu ce matin à la première heure. Il sait que je vais le corriger, il a dégarpi sans attendre. Il est peut-être près du grenier? D'accord, j'irai l'attraper tout à l'heure, merci. Ce petit garnement, si seulement il pouvait être à moitié aussi sage que toi. À propos du voyage à venir, vous avez fixé une date? J'ai attrapé quelques gros lapins l'autre jour, je les ai salés et mis à sécher. Passe les prendre avant de partir. Ce sera probablement bientôt. Ah, d'accord. Dis-moi quand c'est décidé, je viendrai vous dire au revoir au ferry. À mon avis, les jeunes devraient aller explorer le monde de leurs propres yeux. C'est mieux que de rester coincé ici toute sa vie. Et une fois fatigué, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi. La fumée qui s'élève de nos cheminées se réveille toujours avant Aquila. Bon, j'y vais. À bientôt. D'accord, moi aussi, il faut que j'aille retrouver un certain garnement. Journal de Piso. 27e jour du mois de la liberté. La compétition d'attrapage de taupes aujourd'hui. Encore premier, mais franchement, pour quelqu'un de mon calibre, c'est même pas la peine de se vanter. Après tout, je suis déjà le roi à contester de cache-cache, le champion imbattable de cerf-volant, le pêcheur le plus adroit et le chasseur le plus habile de toute l'Élysée mystérieuse. Et désormais, une nouvelle ambition m'anime. Partir à la découverte du monde au-delà du village, tout comme l'a fait Fainon. Mais avant cette grande aventure, j'ai une mission plus modeste. Créer un cadeau d'adieu vraiment extraordinaire pour Fainon. Tout est déjà planifié. Une fronde artisanale, manche en bois d'orbe soigneusement taillée et lanière en cuir de buffle résistant. Certes, elle ne rivalise pas avec l'arc majestueux de papa, mais mon savoir-faire n'a rien à envier à personne. J'ai même conçu des projectiles spéciaux. Certains brillent dans le noir, d'autres piquent terriblement, et j'ai même créé des fléchettes qui endorment. Tout a été minutieusement testé. Efficacité garantie. Plusieurs pages ont été sautées. 3e jour du mois des récoltes. Aïe, papa m'a encore attrapé par l'oreille. Comment il fait pour toujours découvrir où je cache les devoirs que j'ai pas finis? Je vous jure que cette fois, je ne cherchais pas à me défiler. Bon d'accord, il se peut que je me sois assoupie une fois ou deux pendant les leçons. Et voilà que Madame Pity m'impose de recopier l'intégralité de l'encyclopédie des plantes 3 fois. Comment je suis censée pouvoir finir ça? Et le sourire qu'elle tire en me disant « Si ta tête ne peut pas retenir ses connaissances, peut-être que tes muscles s'en souviendront », c'était carrément terrifiant. Encore plus effrayant que lorsque papa me pourchasse à travers tout le village avec sa canne. Et puis, malheur à celui ou celle qui m'a dénoncé. Si je découvre qui est ce cafeteur, il aura droit à une tarte aux fraises spéciale, généreusement garnie de ma sauce ultra pimentée. Plusieurs pages ont été sautées. 9e jour du mois des récoltes. Hier, j'ai fait un rêve où Fainon me saluait sur le quai avec un ours brun accroché à son dos comme un sac à dos. J'ai ensuite construit un petit bateau avec un moulin à vent, et j'ai navigué à travers le clair de lune en passant au-dessus des arbres. J'ai même récupéré Livia dans un champ de blé doré.
Mais soudainement, papa est apparu, canne à la main, hurlant. Petit chenapan, descends immédiatement, tu n'as toujours pas terminé tes devoirs. La frayeur m'a fait basculer hors du bateau. Heureusement, Madame Pitty m'a rattrapé dans un filet tissé de livres. Pendant la pause déjeuner, j'ai discrètement consulté Livia à propos de mon rêve. Elle m'a expliqué que c'était un signe prometteur. Si tu persévères et surmontes quelques petits obstacles, tu deviendras certainement un grand voyageur qui parcourra tout en Foreus. Je suis complètement d'accord avec elle. Pour transformer ce rêve en réalité, je commence dès aujourd'hui. Première mission, préparer des bocaux énergétiques pour mes futures aventures. J'y mettrai la réserve secrète de venaison fumée de papa, les framboises séchées au soleil par maman, et ma propre invention, les bonbons super sauteurs. Une seule bouchée vous fait bondir à 1 mètre de hauteur. Prière de l'hôtel d'Oronix. La mémoire n'est pas une prison du passé, mais une lumière qui nous guide vers l'avenir. Oronix nous enseigne que ce n'est qu'en nous remémorant l'histoire que nous pouvons prévoir ce qui nous attend. Prière du crépuscule, à réciter au crépuscule. Ô gardienne des mers étoilées infinies, ô tisseuse du voile d'éternité, Oronix, celle qui voit l'avenir, nous t'offrons humblement notre dévotion. Alors que tu voiles les cieux, que les yeux d'Aquila se ferment, permets-nous d'implorer ta miséricorde, guide-nous à travers l'obscurité de la nuit. Le passé, le présent et l'avenir reposent entre tes mains. Les fils du destin se tissent entre tes doigts. Le temps écoute ton appel. Accepte donc notre humble offrande. Serment de service du prêtre. Telle l'étoile, je veillerai dans la nuit. Tel le temps, je resterai silencieux. Tel le destin, je marcherai sans regret. Je porterai le poids du voile céleste. Je garderai le secret des prophéties. Je serai le serviteur de la nuit. Peu importe la faiblesse de la lumière des étoiles, peu importe l'obscurité du chemin devant moi, je suivrai l'appel de l'éternité, jusqu'à ce que mon âme soit tissée dans le voile céleste. Prière du villageois, prière quotidienne abrégée. Ô grand Oronix, éclaire le chemin qui nous attend, octroie-nous un repos calme jusqu'à l'aube, accorde-nous ta sagesse pour les jours à venir. Prière des moissons, prière pour les semailles et les moissons. Oronix, maîtresse du temps, compte nos jours et nos semences, consigne nos heures de labeur, mesure le temps que nous passons à récolter, comme ta nuit engendre la lumière, que nos graines prospèrent dans l'ombre, et au moment que tu auras choisi, elles offriront en abondance leurs fruits. Prière des rêves, prière avant le coucher pour des rêves révélateurs. Guide-moi à travers les ténèbres, Oronix, que mes rêves brillent comme une rivière d'étoiles. Alors que mes yeux se ferment, montre-moi les visions de l'horizon lointain. Le passé est révolu, l'avenir encore invisible. Seul le présent nous appartient. Mais dans le royaume sacré des rêves, laisse-moi entrevoir les ombres du destin. Prière de rétrospection stellaire. Prière pour les cérémonies astronomiques officielles. Où s'écoule le cours du temps? L'œil d'Oronix est omniscient. Les souvenirs du passé brillent comme des étoiles au ciel. Donne-nous la force de suivre leur lumière éternelle. Alors que le firmament tourne et que le destin tisse des motifs, sous ton regard, nous déchiffrons les signes de la destinée, en quête d'y retrouver l'éclat de la vérité. Gratitude annuelle, prière de gratitude pour les anniversaires. Une autre année s'est écoulée, Oronix. Un autre cycle du temps a été gravé dans ma vie. Merci pour ton précieux don du temps, qui m'a permis de parcourir cette terre encore un an. Le destin que tu as tissé, qui se remplit de joie, ou de chagrin, d'épreuves ou de fortune, je l'accueille avec gratitude, comme le chemin que tu as tracé pour moi. Puissent les jours à venir m'apprendre à chérir chaque instant davantage, de la même manière que tu veilles sur chaque étoile, de la même manière que tu bénis chaque souvenir. Oups. On fait exprès. Énigme, c'est parti. Voilà. Note de cours éparpillée, une page de notes de cours d'un étudiant, le papier est jauni avec le temps, l'encre s'est légèrement estompée.
Leçon d'éthique numéro 10. La diligence. Madame Pitty a dit un jour, les montagnes sont l'épine dorsale de la Terre et la diligence est l'épine dorsale de l'humanité. La Terre nous offre tout ce dont nous avons besoin. Des arbres pour nous abriter, des céréales pour nous nourrir, du lin pour nous vêtir. Pourtant, aucun de ces dons ne survient par hasard. Une maison négligée s'effondre en poussière, un champ abandonné devient stérile, le lin non récolté se perd dans la végétation sauvage. Seul le labeur permet de mériter la récolte. Gravez profondément la diligence dans votre cœur. Chérissez l'acte de créer, pas seulement celui de recevoir. Méfiez-vous de toute pensée de récompense sans effort. Bien sûr, la diligence ne signifie pas que vous devez cheminer seul. La vie est une vaste frontière sauvage, et les jeunes possèdent d'infinies possibilités. Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, marins, prêtres, quelle que soit votre voie, imprégnez-la de votre passion. Soignez votre métier comme vous soigneriez la terre. Ne perdez jamais cette colonne vertébrale qui fait de vous un être humain. Leçon d'éthique numéro 11. La bienveillance. Madame Pitty a dit « La bienveillance est le lien qui transforme le jeu en nous ». Le cœur est comme un étang paisible, il reflète celui qui se tient devant lui. Chaque acte sincère de bonté envoie des ondulations dans l'âme d'autrui, douce et durable. Souvenez-vous de la dernière fois où l'oncle Galba a distribué des fruits confits à l'école. N'avez-vous pas ressenti l'impulsion soudaine de lui rendre l'appareil? Voilà le fil invisible que tisse la bonté. Un lien spirituel qui se renforce à chaque petit geste, s'étendant toujours plus loin. Soyez les premiers à tendre la main et à transmettre la bonté. Cela commence par un salut amical, un accueil chaleureux, un acte généreux, une compréhension tolérante et une confiance sincère. Un jour, ces petits actes de bonté formeront une toile d'amitié qui nous reliera tous. Cette toile nous protégera des conflits, de la méfiance et de l'indifférence, rendant notre monde meilleur. 12e leçon de vertu, la valeur du temps. D'après Madame Pitty, le temps qu'Oronix accorde à chaque personne est encore plus juste que les jugements de Talenton. Qu'ils soient aristocrates ou roturiers, tous les individus vivent dans le même cycle de l'heure du lever et de l'heure du coucher. Un marchand peut posséder bien plus de jetons d'équilibre qu'un mendiant. Mais durant une heure lucide, tous deux ne peuvent lire qu'un seul livre. Oronix permet à la lumière lunaire de baigner également chaque feuille, sans pour autant reforger les cercles annuels du bois pourrissant. Le temps s'écoule comme un fleuve intarissable, n'attendant personne et s'évanouissant en un instant. Nul ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, ni ne peut rattraper l'eau déjà écoulée. Tout ce que nous pouvons faire est de chérir chaque instant du présent. Eux qui savent gérer leur temps rassemblent les moments épars de loisirs comme on recueille des grains de blé, les utilisant pour enrichir leur existence. Agissez maintenant, faites ce que vous désirez faire, faites ce que vous devez faire, et laissez l'énergie foisonnante de la vie imprégner chaque moment que vous vivez. Ne gaspillez pas vos années dans l'inquiétude et l'attente, et ne laissez jamais l'oisiveté vide s'emparer de vos précieux souvenirs. Fainan, tu as dit que tu voulais quitter l'Élysée mystérieuse et explorer le monde extérieur. Où est-ce que ça en est? Tout est prêt. Parfait, la vie ici est paisible, mais à l'extérieur, reste toujours sur tes gardes. Bref, ne te mets pas trop la pression et suis ce que dit ton cœur. Concernant les informations sur le bosquet que tu m'as demandé, j'ai réussi à trouver quelques pistes. Je n'y suis jamais allé, mais les chercheurs de cet endroit sont très talentueux et cultivés. Tu apprendrais énormément en devenant le disciple de l'un d'entre eux. Je veux voir ça de mes propres yeux. Hé hé, ça c'est le bon état d'esprit. Moi, mais j'ai aussi entendu dire que le bosquet d'Épiphanie accordait une grande importance au débat et à la pensée critique. Le milieu académique est très libre de toutes sortes de théories étranges et radicales émergent. Si tu veux vraiment y aller, il faudra redoubler de vigilance et essayer d'en apprendre le plus possible sans qu'on te détourne de ton objectif. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai déjà bien assez parlé, tu dois sûrement savoir tout ça. Je te laisse terminer ce que tu as à faire. Hé, jeune femme, j'aime cette estincelle dans ton regard. Un petit jeu, ça te dit? Essaie de me suivre des yeux. Alors, où est-ce que je suis? Lui est le tas le plus proche. Bien joué, je ne peux rien te cacher. On refait une partie? Je suis trop forte. Et oui. Eh ben, je crois que j'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait. Let's go. Et bah, on va s'arrêter là maintenant, du coup. Je pense que ça nous a fait une bonne petite session. Oups. On pose ce que je voulais faire. Hop. Sur ce,
je vais vous dire au revoir, une très bonne soirée à tous, et puis je l'espère la semaine prochaine pour essayer d'avancer sur Outer Wilds. Des bisous et très bonne soirée à tout le monde.